This should be Carlton versus Asai. Canada, Ecuador. Testando. Alô, som, testando, transmissão. Alô, testando, som. Testando. Teste, 1, 2, 3. Boa tarde a todos. Bom dia a todos, perdão. Eu sou Jamie Garcês, estou aqui ao lado de Gabriel Marques. Estamos no último dia de competição do Pan-Americano de basquete Universitário de Basquete 3x3, organizado pela FISU América e CBDU. Quem está na transmissão, se puder confirmar se as vozes estão saindo muito bem, se puder falar com a gente agradece. Estamos agora na semifinal do torneio feminino, semifinal entre Carlton University do Canadá e UDA do Equador. Testando. Alô, som, testando. Muito melhor agora, hein? Nara, o atletismo não é nessa transmissão. Não vou ter transmissão do atletismo. Só para a CBD mandou avisar, não teremos transmissão do atletismo. Vamos lá, alô, som. Voltando a transmissão. E estamos acompanhando agora Carlton University do Canadá contra UDA do Equador. Com vantagem para Carlton com 5 pontos e grande giro da atleta Narvaez para a Universidade Del Azul do Equador. E mais uma boa bandeja de Buiza. Buiza que vem se destacando muito bem nesse campeonato desde o primeiro dia. E mostrou para que veio nesse sábado. Mais bola com UDA atacando o garrafão e toco sensacional de Burke. Sensacional o toque da atleta canadense Tatiana Burke. Estamos com a posse de o Lauri, número 25 com a posse, com Narvaez no perímetro driblando, atacando o garrafão e bela defesa canadense. A equipe equatoriana se precipitou um pouco ali no passe, no pick and roll. A atleta equatoriana número 25, o Lauri, optou por fazer um pick and pop e a outra atleta pensou que ia rolar um pick and roll e acabou errando o passe. So Carlton is white, Asai is blue. Carlton from Canada, Asai from Ecuador. The game is 6-3. Bela defesa de Ulari. Ulari que vem se destacando muito nesse campeonato nos 3 dias, mostrando também a que veio. Vicunha, nada. Rebote canadense. No perímetro com Pauling, passando para Burke e não converte. E temos bola fora. Lembrando que são as primeiras semifinais do dia. 7 minutes on the game clock. Ecuador with the ball.
equipe equatoriana no ataque e conseguiu uma boa falta. Tries a layup, couldn't get it but a foul. Pelo árbitro Samuel Henrique. E bola de Burke. Saindo a posse com Guilherme, número 7, atacando o atleta Urban do Canadá e grande giro. Grande giro, boa finalização ali com ganchinho, né? Meio fadeaway. Direita, sensacional a bola da equipe equatoriana. Urban na posse, tentou no arremesso, grande cesta, passando por duas marcadoras. Eu gosto bastante do jogo da Urban. É uma jogadora alta, forte, que consegue jogar dentro e fora próxima e longe da cesta, né? Quando tá longe ela consegue arremessar, mas mesmo assim ela tem habilidade para poder driblar e conseguir chegar até o aro. Muito interessante esse atleta canadense. E temos uma posse revertida. Queria mandar um áudio aqui, uma mensagem, né, pra galera que já tá no chat ajudando a gente. Daniel, Posse de Jesus, Cauã Matheus, e a Nara Oliveira. Um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a transmissão. E mais uma boa defesa pressão canadense, revertendo a posse para si. Carlton com 10 pontos e UDA do Equador com 4. Restando 6 minutos e 12 para o fim da partida. Already 10-4. Busa With 6 minutes remaining. Pump fake, drives, puts it up from mid, can't hit. Rebote equatoriano, mais mau passe e mais uma roubada de Burke. Burke para Urban. Now they get the ball again. Behind the back move, nice to free herself, but could not hit the shot. Com Narvaez na posse. Narvaez rodando a bola no perímetro para o Lauri. O Lauri para Narvaez. Narvaez no poste. Não. Então, Jamil, o que você espera desses próximos jogos, desse jogo de agora? Eu acho que, como a gente chega nas finais, né? É o supra-sumo do torneio. Drives, crossover, passes to the right wing, puts up the three, can't hit it. Defensive rebound. Eu acho que vão ter jogos muito, com nível técnico muito alto. And they steal the ball. Jogos muito disputados, pontuações Canada with it, crosses over, now spins. 5 segundos por ataque. Dishes to the right wing, behind the back move, tries a shot, couldn't get it, no foul. Que vem se destacando nesses 3 dias de competição. Now Ecuador moving the ball around. I think it's out of bounds. tem uma técnica procurada na hora de driblar e jogar. Impressionante. This is 10-4 in favor of Carlton. They have the ball. Quarta falta da UDA do Equador. Gabriel, você pode explicar pra galera que So it's Canada with the lead over Ecuador. O jogo de 3x3 acaba quando a primeira equipe converter 21 pontos ou terminar a partida de 10 minutos à frente do placar da adversária. Caso tenha empate, um arremesso de ouro garante a vitória. perfeitamente. Muito obrigado, Gabriel Marques. Righty layup couldn't hit it but a foul. She will go to the line. Eu sou o Gabriel, narrador, estou com meu narrador favorito de todos os tempos, Jamir Garcês. E hoje, DJ Sapo na voz. DJ Sapo, dá um salve pra galera aqui que tá te acompanhando nesses dias incrível. Salve, salve, rapaziada, bom dia, aqui é DJ Sapo na voz. Estamos aqui assistindo esses jogos maravilhosos. And she knocks in the free throw. Tá se divertindo pra caramba também no trabalho. Hard drive, behind the back move, falls down, kicks it to the left wing, bang! From downtown, nothing but the bottom of the net for Carlton. E o Universidade do Canadá com 13 pontos e o UDA do Equador com 5. A Universidade Canadense, a Carlton University, tem uma defesa muito forte, né? Inibindo Now Ecuador with the ball. 13-5 down, 4:30 remaining. Carlton trying to extend the lead, and do. Righty layup off the glass. Convertendo mais ponto. 4:20 on the clock as Ecuador knocks in the righty layup on the left side. 14-6 in favor of Carlton, Canada, over Ecuador. Bola
seguimos com posse equatoriana. Bola longa, nada. Rebote com Pauling. Rebound Carlton. Universidad de Asai from Ecuador. Carlton University from Canada. So Ecuador needs to pick it up if they want to come back in this. 8-point deficit, 3:44 remaining. Temos posse canadense com bola. Pretty one-sided game, but you never know. They might come back. A atleta Buck reclamou de falta ali, né? A atleta equatoriana estava na desvantagem por ser menor. Acabou defendendo a atleta Buck de costas e conseguiu impedir o passe. Posse da Boisa que acabou andando em inversão de posse para a equipe equatoriana. E tivemos uma andada. Check ball, Equador. Posse com o Lauri e mais uma defesa pressão excelente de Burke. 3:33 on the clock. Canada leading by 8. Bola na Urban no perímetro. They try a 3 and hit. 16-6 in favor of Carlton over Asai. A equipe canadense chega a 16, faltando apenas 5 para finalizar, abrindo uma vantagem de 10 pontos em cima da equipe equatoriana. Impressionante o potencial ofensivo e defensivo da equipe canadense. Urban. Ela veio pro jogo, mais um ponto dela. Afiadíssima, né? Sempre preparada para finalizar. A equipe canadense está muito bem na partida. O Lauri, nada. Rebote com Urban. Urban para Pauling. 2 pontos. Mais uma cesta e um ataque equatoriano para tentar diminuir essa vantagem. This is 19-6 in favor of Carlton. They need 2 points and they will win it. They have the ball off the defensive rebound. They put up the 3 for the win. No good. Rebote equatoriano. Saindo no perímetro Ecuador will try to respond. com Narvaez, bom giro. Spins to the middle, can't get an opening. She passes to the cutter, nice play, but a block. They're calling it a foul. No. Was it a foul? I think that was all ball. O canadense estava muito em cima, conseguiu dar o corpo para se proteger e cavou a falta, lance livre para ela. E temos o Lauri na linha do lance livre, restando 2 minutos e 26 segundos para o fim dessa partida. Converte o lance livre. A equipe equatoriana chega Now Carlton trying to extend the lead. uma diferença de 2 ainda para a equipe canadense, mas vamos ver. Temos bastante tempo. A equipe Puts up the layup and hits. They need one more basket for the win. Mete ponte para They're on defense. Asai on the attack for Ecuador. Spins, tries a righty layup, can't hit it. nesse momento com o Urban atacando. Now Carlton goes to the basket for the win and hits it. The game is over. 21-7 in favor of Carlton University. So Canada takes the lead and the win over Ecuador in a dominating performance. There was no chance for Asai University. Cada para as finais do torneio. Lembrando que o torneio é de suma importância porque dá vaga para o Mundial da categoria. E em seguida temos equipe brasileira em quadra com a equipe feminina da Isso mesmo que vai acontecer em We're waiting for the next game. Universidad Paulista
from Brazil versus Universidad de Chile. As brasileiras vêm muito preparadas para essa final, para essa semifinal, né? Após enfrentarem a equipe Coming up, da Unifor. As brasileiras tivemos um embate brasileiro, né? No fim das contas, e a equipe da Unip de São Paulo acabou eliminando a equipe da Unifor de Fortaleza, Ceará. E agora temos essa semifinal muito interessante. A equipe da Laú demonstrou um ótimo basquete até agora. Eu gosto bastante do basquete da equipe da Laú, principalmente da atleta chilena Emília Ávalos, que é uma atleta muito alta, tem um potencial ofensivo e defensivo impressionante, assim, impressionante o impacto dela dentro de quadra. E essa partida será arbitrada pelos excelentes, competentes, incríveis Felipe Braga e Mira Lorena, que estão no centro da quadra nesse momento esperando as jogadoras. A gente está aguardando aqui a apresentação das equipes pelo nosso MC, o MC Joseph, o sósia do Harden. Estamos tendo agora a apresentação das atletas brasileiras da Unip. the Brazilian players lining up with the refs. Both teams taking a picture with the refs. Red versus blue. A equipe paulista da Unip vem muito preparada, um time não tão alto, mas muito móvel, né? Consegue Brazil red, Chile blue. bem treinada, várias jogadas combinadas ali o tempo inteiro e sempre acionando a muito boa pivô, né? Emília Álvares pela equipe chilena da Laú. E temos para a equipe da Unip, Micaele Freitas com 6, Mel Stoyan 7, Sara Rodrigues 8 e Júlia com 1. E a Laú vem com Emília Ávalos, a MVP do povo, não é, Jumi? Número 6, Tapia, 4, Martinez e 8, Alfaro. MVP do povo e para mim até agora é MVP da competição pelo seu grande impacto ofensivo e defensivo dentro Now we see the players warming up with some layups. They're doing layups without banking it off the glass. Straight to the rim. Some accuracy practice. Oh, nice finger roll. You wanna be accurate. You gotta sharpen that aim before the game. I mean, warm up. If you ever played basketball semi seriously, you know that warm up versus no warm up, hell of a difference. So yeah, we see them getting in rhythm. Little spin move, layup off the glass. The lefty. It's funny how with the left hand they all use the glass. No layups, straight to the rim. Yeah, it's tough. It's tough.
Reverse layup with the left, no good. Had to wait for the opposing player to get out of her way so she could keep warming up. Alô? We got Universidade Paulista going up against Universidad de Chile. Partida que vai dar início logo mais. Paulista red, Chile blue. The girls look ready to go, and the game is about to start. It looks like we're not seeing the entire picture. It's 9:51 on the clock. We're 0-0. Chile with the ball, passes to the cutter, lefty layup is good, opening up the scoreboard for Chile. Brazil passes to the post. Righty shot on the free throw line doesn't go. Now it's Chile with it. Kick to the right wing. Three-pointer, no good. Chile drives to the bucket, got it, and one. Will go to the line. Tough layup. First foul for Paulista. Brazil. Drives to the bucket through contact. Tried to get the righty layup on the left side. Couldn't get it, but a foul. Will go to the line. Free throws for Brazil. Universidade Paulista, number 6. Let's see if she can put them on the scoreboard, and she does. 5-1. 8:35 remaining in favor of Chile. Drives in, puts up the layup, can't hit. It will be Brazil with the ball. And they get the ball inside, lefty layup, up and in to cut the lead to 3. Now Chile with the ball, trying to respond. They get the ball inside quickly, layup up and in. Or did it count? 5-2 still. I don't think the basket counts, but it's Chile ball. 8:15 on the clock. They're running a play. Fakes the wing 3, gives it up, passes to the middle. Middle drives left, couldn't get it, but a foul. It's 8:08 on the clock. Chile with the little handoff. Now a pick and roll. She swings it down low. Nice pass inside for the layup. That was a beauty. Tough layup for the Brazilian girl. Puts it in.
6-3. I'm sorry. We see the Chile girl posting up. She fakes the pass, goes left, puts it up, puts it in with the left hand on the layup. 7-3 for Chile. Spins around, puts the righty layup up for Brazil. Can't go. Chile again with the ball. Trying to run a pick and roll. She fakes, goes left, lefty layup up and in for Chile. Brazil on the attack, can't hit the layup, but a foul. Will go to the line. Number 5 for Universidade Paulista. Free throw no good for number 5. 8-3. 7-10 remaining. Puts it up way off. It's Brazil with the rebound. Kicks it down low. Little hook shot, no good, but a foul. So Brazil at the line. Daqui pra frente só pra cima, não é não, Jamir? Vamos lá, galera. Mas é natural, né, Gabriel? Acontece. Transmissão ao vivo, estamos aí fazendo, mas faz parte, faz parte. Faz parte. Vamos seguir o show aí. Toyan não converte o lance livre. Bola na Laú no poste baixo com Emília Ávalos. Andou. And they're calling a travel on the play. Still 8-3 in favor of Chile. Brazil with the ball. They're trying to set a screen for the shooter. Puts it up, can't hit. Chile moving it around. She did not want the three. Attacks. She tries to put it up off the glass from close range. Can't hit it. Could not convert for Chile. Whose ball is it now? It's Brazil ball. Universidade Paulista. Kicks to the high post. There's the cut. She did not pass. Righty layup tough. Contested. Couldn't get it to go. Now Chile trying to respond. I think that's an off-ball foul. She did not let the cutter cut. That would have been straight assist. Easy bucket on the play. So they'll keep possession. Pick and roll, puts it up. Almost rolls around, did not drop from downtown for her. Now Brazil responding, short. Gets her own rebound and scores off the glass. Nice hustle play to put the game at a 4-point game. 4-8 down for Universidade Paulista. So it's Chile up on top. Eight to 4, Chile lead. 5:54 remaining. She will try to extend the lead for them. And does. Nothing but net on the free throw. Brazil has the ball. Quick attack, righty layup, puts it up, puts it in. Now Chile, let's see how they can come back and respond after the beautiful nice pass inside. Quick layup up and in on the cut. It's 10-5 in favor of Universidad de Chile. Universidade Paulista trying to come back for Brazil. Finds herself wide open, puts it up for Chile and nails it from downtown. 12-5 with 5:05 remaining. In favor of Chile, Brazil with the lefty layup can't hit. Nice contest there from the Chilean player.
Now Chile trying to run a pick and roll to take the left. She fumbles the ball, shoots a deep one, nails it from way downtown. That's 2 points, 14-5, extending the lead to 9 with 4:43 remaining. Chile on top, Brazil trailing. Chile passes to the cutter. The cutter did not cut. Misunderstanding there. It's Brazil with the ball. This is 14-5, a dominating performance for Chile. Brazil talking up the strategy to try to come back in the game. Fakes, little post, moves, puts it up, can't hit for Brazil. Now Chile with the ball. A little handoff, pick and roll. They can't get it to work out. Passes to the right wing. The pass is tipped by the Brazilian player. Chile still with possession. They hold a 9-point lead, trying to extend it, and she hits from downtown, making it 16-5 with 4:04 remaining. Chile on top of Brazil. She's posting up. Little handoff. She told her to cut. Teammate did not cut. That's a shot clock violation, and ball will be in Chile's hands. .350 on the clock, 16-5 in favor of Chile. They have the ball. Passes to the cutter. That's a beautiful play and one. Perfect layup. Off of this sweet assist. You love to see that teamwork play. And she nails the free throw as she gets back on defense instantly before the shot even drops. Such confidence on display. That's nice. Tough contested layup by the Brazilian player, puts it in. 18-6 with 3:30 remaining. Chile on top. She posts up. Air ball. That's a tough shot. So this is 18-6 in favor of Chile. 3:24 remaining. They have the ball. Looking to extend the lead for Chile. High post, little pick. They did not guard the drive. Lefty layup up and in for Chile. Universidad de Paulista trying to respond quickly. They turn the ball over. Chile with it. If they hit a three, they win the game. 19-6. 3:05 remaining. Goes in for the layup. Misses. Brazil with the ball. Puts it up from downtown. Can't hit. Chile rebound. She's gonna try a three. Couldn't nail it. Offensive rebound. Puts it up. Puts it in off the glass. Off of the second chance effort. Let's see how Brazil respond. Put up a three. They can't hit. Offensive rebound. I think it was out of bounds. Yes. I'm pretty sure this will be Chile ball. She helps the opposing team's player up, showing good sportsmanship. Brazil on the defense. Little pick and roll, pass to the roller, double team. She traveled. That's a great double team. Nice defense from Brazil. Trying to get back in the game. Such a one-sided game, 20-6 with 2:31 remaining. But anything is possible. Some whistle.
and she puts it up and in, and wins the game for Chile over Brazil with the 3 going over the quota. 21 was the win. She got 22 because she just jacked it up from downtown with such confidence and nailed it. The win for Chile over Brazil, dominating performance. What a game! Next game will be Universidad de Puerto Rico versus our beloved Victoria Vikes from Canada. Let's hope to see some high flying action, some dunks, insane blocks, alley oops, whatever you want. Probably will happen because these guys can play the game. Stay tuned. The Vikes coming onto the court, saying hi to the refs, lining up to take some pictures. Estamos de volta para a primeira semifinal masculina entre Vitória do Canadá e Universidade de Puerto Rico de Porto Rico. Vitória do Canadá vem com Robinson 14, Bog 7, Smith 10 e Arnat 9. E a Universidade de Puerto Rico com Caballero 30, Cardona 22, Arroyo 9 e Concepción 19. Both teams lining up with the refs now, taking some pictures. On this beautiful court set up in the mall in Brazil, FISU America 3x3. How easily they get up next to the rim is crazy. Little Euro step move.
Number 10 from Victoria Vikes looking like Aaron Gordon out there. Little righty layup practice. Little two-hand dunk practice. Little off the glass. Thought he was gonna do something crazy. They're trying to get the outside shot cooking. 3 misses in a row. 4 now. They chunking up from outside. Now they do hit. Another lob off the glass. It's crazy how easy that guy makes it look. Bro just self-lob like it's nothing, literally. E estamos seguindo com o aquecimento das equipes Victoria Vikes do Canadá contra a Universidade de Puerto Rico. Tivemos alguns problemas técnicos, mas retornamos com todo o gás do mundo. Teste agora sim. Little corner 3-ball practice. So the game is ready to start. Thank you for tuning in, and let's go. Universidade de Puerto Rico saindo com o time canadense, que vai sair com a posse com o Robinson. We got University of Victoria versus Universidad de Puerto Rico. Usando o bloqueio de Smith no garrafão, e tivemos alguma infração. Aproveitando para dar um salve para Juliana Amâncio, que está acompanhando aqui as semifinais e as finais do basquete 3x3 FISU América, Panamérica. Início de jogo, 10 segundos de jogo já rolou. Um jogo de muitas emoções. Voltamos aqui para a transmissão. Eu sou o Jamie Garcês. Estamos na semifinal, né, entre a Universidade Canadense de Vitória Vikes contra a Universidade de Porto Rico. Na minha opinião, a final antecipada são as duas equipes que eu mais gostei até agora do masculino. Eu acho que esse jogo promete bastante. E temos uma bola e falta, sexta e falta de Arroio, conferindo o replay, grande jogada, usou o contato, absorveu o contato, mudou no ar e converteu a cesta. Bela jogada do atleta porto-riquenho, o número 9, né, o Arroio, o sobrinho do Arroio, né? perímetro, Robinson no mano a mano, infiltrando, e grande cesta, grande infiltração, grande ponto de Robinson, grande crossover, Cabadeira de Porto Rico, e tivemos uma falta. Qual falta? Esse jogo promete muita intensidade, né, muita disputa física, os dois times jogam muito forte. The game is all tied up 2-2 with 9:29 remaining.
Porto Rico tomando toco, o outro já estava muito ligado, pegou o rebote, converteu ali. 2 pontos para o Canadá. E Robinson novamente com 2 pontos. Tomando toco, o outro já estava muito ligado, pegou o rebote, converteu ali. 2 pontos para o Canadá. E Robinson novamente com 2 pontos. And he knocks it in for the Vikes. That's 4-3 with 8:49 remaining in their favor. Robinson no perímetro, mano a mano, Robinson driblando, hesitation, passe para The Vikes moving around, spin move, righty layup, can't hit. That's excellent defense by the Puerto Rico player. 4-3 in favor of the Vikes with 8:27 remaining. Drives in, gets the defender in the air, tries to lay it up and in and can't. I think there was a foul. falta no rebote, posse Canadá. Falta no rebote, posse Canadá. Falta do atleta porto-riquenho, né? Acabou deslocando o canadense no ar na disputa de rebote. Falta no rebote, posse Canadá. Falta do atleta porto-riquenho, né? Acabou deslocando. So it's Victoria Vikes 5, Universidad de Puerto Rico 3. 8:05 remaining on the clock. Infiltrando, forçando. He's trying to drive through contact. Some whistle was called. Puerto Rico with the ball. He loses his defender, tries the righty layup off the glass on the left side, up and in. Com Robinson. O atleta Smith tentou fazer um passe picado, botou muita força, né? Acabou não acertando o passe. Posse de bola para a equipe porto-riquenha. Saindo com Carlton no perímetro. This is 5-4 in favor of Victoria Vikes. 6:53 remaining. Puerto Rico on the attack, misses, gets his own rebound, puts it up again, but a foul. He will go to the line to see if he can cut into the lead and tie the game. He's wearing number 30 like Steph. Victoria Vikes contra 4 para Universidade de Puerto Rico, podendo empatar agora. Puts it up, puts it in from the free throw line to cut the lead to 1-5. No, to tie the game 5-5. O jogo. Final antecipado, Jami. Porto-riquenho, mesmo mais baixo que o atleta canadense Blog, conseguiu defender muito bem. O atleta Blog se mostra um pouco frustrado, né? Estava frustrado com a sua tentativa ofensiva na última jogada, acabou descontando ali, exagerando um pouquinho, né, na sua força contra o atleta porto-riquenho.
o número 19, Concepção. o Concepção, acabou cometendo a falta, reclamou e acabou de ser advertido também pela arbitragem de que não quer mais reclamações, da próxima vez vai ser falta técnica. Concepção na posse. E falta ofensiva ou defensiva? Falta de ataque. O árbitro Felipe Braga está sinalizando que o atleta porto-riquenho acabou remando ali na saída e acertou o... It will be 4 fouls for Puerto Rico, 5 fouls for the Victoria Vikes from Canada. It's 6-5 in favor of Puerto Rico with 6:10 remaining on the clock. Canadá. Canadá que vai sair. Uma larga diferença, foi lá e resolveu, fez assistência e sofreu a falta. E agora tem um lance livre de bonificação para tentar empatar a partida. It will be Victoria at the line, number 14. Restando 5 minutos e 41 segundos para o Tom Robinson da rebote porto-riquenho com Caballero. Rebote canadense saindo com Arna, saindo no perímetro. Mano a mano, Arna. Passando para Boag, forçando um jogo interno, Boag. E mais uma belíssima defesa de Concepção. Chame, Concepção veio para defender a vida. The game is all tied up with 5 minutes remaining, 7-7. Vikes from Victoria versus Universidad de Puerto Rico. Robinson desperdiça a oportunidade de converter 2 pontos com a bela defesa de Porto Rico, passando para Caballero para o Concepção no post, fez um fake, hesitou, rodou, fadeaway, rebote com Robinson para Boag, rebote porto-riquenho com Caballero no perímetro, voltando a forte defesa canadense. Puerto Rico looking for an opening. He scores in the post, even though the defense was right there. Now the Vikes trying to answer with a 3. They get the offensive rebound and score. We're seeing this super tough layup replay. Now number 9 for Victoria Vikes at the line. Will try to take the lead for Canada. And he does. 9-8 with 4:11 remaining. Puerto Rico player deep in the corner. Crosses over, steps back, shoots the lefty shot, air ball. They get the offensive rebound. They put up the 3, can't hit. It will be Canada ball. They run a pick and roll pass to the roll man, puts it up, puts it in. They tangle up and fall. After the basket, I think it was an N1. What a nice execution on the pick and roll with the reverse layup. It was an N1 indeed. He'll go to the line. He'll try and extend the lead for his team. We're seeing it again. He receives, righty layup, he gets hacked, and he puts it in anyway.
So smart to put the righty layup up there. Lefty may have been a block. Number 10 at the line for the Vikes. Puts it up, puts it in, nice form. Instantly gets back on defense. So it's Vikes 12, Puerto Rico 8 with 3:45 remaining. Puerto Rico on the attack, nice righty layup. Contested, but he puts it up and puts it in. Now Canada trying to respond. Spin move in the paint, lefty layup, no good but a foul. So it's number 7 from Canada at the line to extend the lead. 3:30 remaining. Puts up the free throw, too strong. See if he hits the second one. He doesn't. Goes in to get his own rebound. I think a whistle was blown and it will be Puerto Rico ball. Saindo com Caballero para Concepción. Não, Arroyo quase. Bom rebote, Arnaz. Puerto Rico tried the layup, couldn't hit it. It's Vikes ball. Canada with the ball. Spins around, tries a fadeaway, tough shot, air ball. Nice defense. Now Puerto Rico has it. Steps back, fakes the three, jumps in, shoots it, can't hit. Wild shot. The Vikes moving around, left corner three ball, short. So it's Canada 12, Puerto Rico 9, 2:56 remaining on the clock. What a game. There's a timeout. Conseguindo marcar o grande chutador da equipe porto-riquenha, que é o Caballero, né? Inibindo as ações ofensivas da equipe porto-riquenha. E temos um timeout para a equipe de Puerto Rico. E logo mais estaremos de volta. Posse com Puerto Rico, com Arroyo no perímetro. Arroyo. Não. Cardona. Puts up the pull-up jumper and nails it for Puerto Rico. Nice form, nice elevation on the shot. So it will be Victoria on the fence. Puerto Rico drives in with the left, throws up a wild layup, couldn't hit it. Now Victoria Vikes with the ball for Canada. Drives right, spins, fakes, puts up the lefty layup up and in. Rolls around and drops. 13-10 in favor of the Vikes with 2:20 remaining. Puerto Rico tries a three, nothing but air. So it will be Victoria Vikes from Canada with the ball again. They swing the pass down low, and the ball is swatted out of bounds. Still Victoria with it. The double pick and roll actions, he goes left, passes to the right wing attacks hard, gets his defender off him, and righty layup is good. He bumped this defender so he could get free. Nice play. Now Puerto Rico fakes the three, now takes it. Can't nail it. Offensive rebound though. Fakes, puts it up, puts it in. That's 14-11, cutting the lead to 3 with 1:47 remaining. Now Vikes on the attack. Lefty layup is good down the middle. 15-11, 1:40 remaining.
Puerto Rico with the ball loses it, but a foul was called, so they will keep possession. Free throws for Puerto Rico, 15-11 in favor of the Vikes over Universidad de Puerto Rico, 1:40 remaining. Number 22 for Puerto Rico taking some deep breaths before the free throw. Now puts it up and nails it. 12 para Universidade de Puerto Rico e 15 para Victoria Vikes do Canadá. 3-point game. Let's see if he can make it too. Cardona na posse, lance livre. Converte o segundo, 2 pontos de Puts it up and in. 2-point game with 1:38 remaining in favor of the Vikes. Was that a turnover? Such a close game. Puerto Rico has the ball. They move it around. Fakes the shot now, drives, puts up the layup, can't hit it. They rebound for themselves. Puerto Rico still with the ball, jacks up a wild three, nails it in the defender's face. Now Puerto Rico on the defense. With the game tied up, 1:15, something was called. We'll see the three again. Look at that, number 30 just throwing it up. He's celebrating on the defender too. Number 14 for the Vikes, scoring at the line, 16-15. He's taken the lead with 1:15 remaining. Let's see if he can make it a 2-point game. And he does. It's 17-15 with 1:11 remaining in favor of the Vikes. Puerto Rico with the ball. Shoots it up from the post, scores, makes it 1-point game. 1:02 remaining, such a clutch game. Vikes with it, moving it around. They fake a three, he goes to the rim and scores over the defense. Less than a minute remaining. They got a 2-point lead and they are defending. A whistle was blown. 46.9 remaining. 18 Vikes, 16 Puerto Rico. Puerto Rico at the line, shooting free throws. Number 30. He misses, wide right. He will try again. Shoots his free throw, cuts the lead to 1. 46.9 remaining. It's 18-17 in favor of the Vikes, who have the ball now. And the timeout is called. They'll discuss some tactics. We're seeing the insane clutch three from number 30 again. Celebrates in his face. Look at that. Damn, that's an insane shot. He celebrates with the little hand in the face gesture too. The other player completely unfazed. It will be Victoria with the ball and the lead. Less than a minute remaining. They swing the ball to the right wing. Try a three. Can't hit. Puerto Rico with the rebound. Kick the ball outside. Left-handed drive. Righty. Layup. Switching hands. Mid-air. Scores. Ties the game up. 31 remaining. Vikes with the ball. They get the ball down low to the cutter. Wide open layup up and in to take the lead with 21 remaining. So Vikes 19, Puerto Rico 18.
Puerto Rico at the line since there was some foul. Clutch free throws. Mais uma falta canadense. First one in, ties the game. So it was one free throw and the ball. They get to keep possession. The game is tied with 20.9 remaining. Both teams need a 3 or 2 twos. Ele mesmo. E temos 6 segundos para o chute. Cabadeiro. And Puerto Rico launches and hits. From downtown, the game is over. What a clutch win for Puerto Rico. 9.4 on the clock. They just splashed the game-winning 3. Cabadeiro na final. Number 30 completely hyping up, since he was a beast this game. Os canadenses incrédulos com o arremesso espírita desse. What a game. Let's see the replay. Falling away. Bang! Nothing but the bottom. He hits it. He bumps the defender a little bit, just gets enough space to put it up in the face and knock it in. What a clutch shot. That's incredible. O atleta Reinaldo Robinson da equipe canadense marcou muito bem. Méritos totais do atacante. Cabadeiro. Ice Cabadeiro, ô Gabriel? É, o Cabadeiro ele tem gelo nas veias. Ice Undervens. Sensacional, Cabadeiro. Impressionante. A Atlético conseguiu perder duas bolas muito contestáveis de 2 pontos para vencer a partida. A equipe portuguesa classifica para a final. Impressionante. E teremos o segundo jogo da semifinal entre a Laú do Chile contra a Nahuac Querétaro do México, que também promete ser mais um excelente jogo, né, Javi? Eu acho que esse jogo vai ser um jogo um pouco mais truncado, né, no dito popular do basquete, porque a equipe mexicana joga muito duro, né? Tem um atleta muito forte que consegue jogar lá embaixo, nas finalizações, mas a equipe chilena, do outro lado, é uma equipe muito alta e forte também, muito bem treinada, tem um pivôzão também. Eu acho que esse jogo promete, vai ser um jogo um pouco mais truncado, com as duas equipes buscando fazer cestas lá embaixo da cesta, lá próximo ao aro, né? E retornaremos logo mais com o jogo. What a game we just saw. Still can't believe the shot's number 30 was hidden. This will be Chile going up against Mexico. Number 77 high flying dunk already.
So Mexico in white, Chile in blue. Voltamos aqui para a segunda semifinal masculina do basquete X3 universitário do Pan-Americano. Primeira assistência convertida do atleta mexicano, número 77, Ocampo. 1-0 México contra o Chile. Grande pick and roll da Laú, grande cesta de Waug. E mais uma boa cesta de Ocampo. E de 2 agora. O atleta Ocampo tá on fire, hein, Gabriel? Pronto pra partida. Chegou bem pro jogo. Lembrando que é o jogo entre a Anahuac Querétaro do México de branco contra a tradicionalíssima Laú com azul. Jogo de post. Daza. Finalização. Bom jogo de post. Saindo com Martin para Contreras e bela roubada de Ocampo para Samano no perímetro. Samano drible e deixa mais boa defesa de Martin para Contreras no perímetro. Chile moving the ball around. Ofensiva. Eu acho que pisou na linha ali. Tries a layup, can't hit but a foul. Posse de bola para a equipe mexicana. Quero confessar, Gabriel, que eu gosto muito do jogo do atleta mexicano. Ball going the other way. O Daza, So the ball will be in Mexico's hands. dentro do garrafão. Ótimo jogador. Aparentemente um pivô clássico gosta muito de jogar de costas pro garrafão. Exatamente. E falta chilena. A tentativa ali de bandeja do atleta número 30. Lazy lefty layup, but I think a whistle was blown. Para ele. Poder abrir um pouco mais a vantagem para 4 pontos de diferença contra a equipe chilena. Samano na linha de lance livre. Lembrando que vale vaga na final do torneio. E Mexico at the line nails it. 5-1. 20 por hora, né? A equipe chilena está precisando se adequar um pouquinho ainda, só converteu uma bola. Chile trying to get back in this. Até o momento. mas ainda tem tempo para se recuperar. E They shoot the three air ball. Mexico with the rebound. Samano no perímetro, usando o bloqueio de Daza. Samano. Puts up the layup and hits it. 6-1. Mexico lead. 8:20 remaining. Passando para Lutero infiltrando. Falta. Lefty layup, no good but a foul. O árbitro Felipe Braga acaba de sinalizar aqui que a falta foi antidesportiva. So Chile will be at the line. Livre posse de bola para a equipe chilena. We're seeing a replay. E Lefty layup that might have been a flagrant. Compreendeu que o atleta mexicano não visou a bola, né? Acabou dando um toque He pushed him in the air. That's dangerous. That should be a flagrant. de uma forma que ele pudesse ter se machucado muito feio, né? Então, um lance So number 4 for Chile. Free throw is good. 6-2. Cutting into the lead. Second free throw. No good. Offensive rebound, can't get it. bola. So Chile with the ball, pass to the backdoor cut, puts it up, puts it in on the layup. Nice play. And the foul. para colocar a equipe chilena de vez no jogo, equilibrando a partida. Or no foul. A forma como a equipe chilena não se afobou. Yes, he will shoot free throws. Number 4. Um bom trabalho de bola, né, nas ações ofensivas. Lance livre para o atleta chileno. Vamos lá, ver se ele converte para poder diminuir a distância da equipe mexicana para 2 pontos apenas. Lutero converte. And he nails it. 4 para Laú, 6 para Querétaro. Bola com Ocampo, mais uma bela bandeja de Ocampo. Impressionante, né? Como o atleta Number 8 looking at the three. He can't take it because the defense is right there, tries to drive. Something was called. chilena, boa defesa da equipe mexicana, posse de bola Was that a travel? Saindo com Daza. No Mexico perímetro. checking the ball up. Daza batendo bola, buscando Samano usando o bloqueio de Daza. Ocampo, bela bandeja acrobática de Ocampo. And he lays it up and in beautifully. finalizando muito bem. A equipe mexicana acabou
cometendo uma infração ali na saída de bola. O atleta das acabou marcando ali. Então, ele foi advertido já. Posse de bola chilena. We're seeing the bucket on the backdoor cut. Não, sensacionais, as equipes trabalhando muito bem. A equipe chilena tem tido obtido um pouco mais de sucesso, né? Mas a equipe chilena acabou de converter mais uma vez, né? Fazendo esse falso bloqueio e entrando no backdoor. 5 para a equipe chilena. Crosses over, sauce, shake and bake, tries a tough layup off the glass, can't hit. So Chile will try a three, too strong. Fight for the rebound, ball went out of bounds. Whose ball is it? And a timeout. This is 8-5 with 7:21 on the clock. Nós temos 2:40 jogados mais ou menos, né? 2:39 para ser mais exato. E a equipe mexicana já converteu 8 pontos. Impressionante, velho. Se manter nesse ritmo, a equipe mexicana vai conseguir chegar à pontuação necessária para a vitória, que é 21 pontos, antes mesmo dos 10 minutos finais, antes dos 2 minutos finais. Começando muito intenso nesse início de jogo. Belas jogadas. Laú não fica atrás, usando bastante seus pick and rolls, bloqueios, backups, handoffs. E So it's Mexico 8, Chile 5 with 7:21 on the clock. Dessa partida por conta de quem? os árbitros excelentíssimos Felipe Braga e Samuel Henrique. É isso aí. A equipe de arbitragem daqui de Brasília, né? Comandados pela coordenadora de arbitragem Zilda Pessoa. Tem desempenhado um belo trabalho até aqui, né? Eu tenho gostado bastante da arbitragem no torneio. Olha como o Brasília é lindo, hein, Jumi? O comercial mostrando toda a diversidade do nosso cerrado, né? Muitas cachoeiras. A diversidade gigante do bioma cerrado, né? E nossa cidade é totalmente planejada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, né? Sensacional. Quem não conhece Brasília, recomendo. Muito interessante. Mas bem preparado para ser cura, né? E pra quem não sabe, a Brasília é a terceira capital da história do Brasil. Quais são as primeiras capitais do Brasil, Gabriel? Uma, a inicial na Bahia e a segunda no Rio de Janeiro. Muito bem, tá bem de história, né? História e geografia. É a especialidade da casa. Pedimos a compreensão de todos, nós estamos tendo um problema na quadra ali. Na última partida, o atleta mexicano acabou caindo no LED e a equipe daqui está resolvendo esse problema aí no LED na quadra. Voltaremos em instantes.
ao jogo. Retorno de transmissão, posse de bola para a equipe chilena. Placar 8 para a equipe mexicana de Querétaro e 5 para a equipe da Laú do Chile. Bola com Luchero, Luchero para Contreras, Contreras usando uma parede de Valg. Valg na posse, atacando o aro, toco absoluto de Daza. Sensacional, né? Tipo, um embate de gigantes ali. Acabou que o Daza teve sucesso, conseguiu dar o toco. And the game is live. Bloqueio de Luchero. Belo toco da equipe chilena. Bola com Moab Lara, Moab Lara infiltrando. Boa cesta. Mexico with the beautiful finger roll layup up and in. Bola no perímetro com Luchero. Nada, rebote com Moab Lara para Querétaro do México. Usando o bloqueio de Samano. Procurando um espaço. Daza no perímetro. 2 pontos. A equipe mexicana chega a 11 pontos, conseguindo defender melhor, atacar melhor. Impressionante como a equipe chilena não tem conseguido obter sucesso nas suas ações ofensivas, né? E 2 pontos chileno. Pra calar minha boca, né? Eu acabei de dizer que o time não estava conseguindo ter sucesso nas ações ofensivas. Um chute de longe, né? Para conseguir diminuir a vantagem para 4 pontos apenas da equipe mexicana. 11-7 no placar. Contreras não deixando escapar muito o placar. Bola para os mexicanos de Querétaro. The game is 11-7 with 6:20 remaining. O campo Mexico with the ball. Samano infiltrando e quase. Mas o campo na posse. Pump fake. Pump fake got him up in the air, dishes down low, another pass fake puts it up and in. 12-7 in favor of Mexico with 6 minutes remaining. Chile has the ball. Laú com a posse com Contreras. Contreras está preso. Tentou um arremesso para Throws up a wild three, can't hit it. A defesa mexicana forçando a Defensive rebound, Mexico. posse de bola mexicana com o atleta. Looks for an opening. Pick and roll. Agora o Samano, perdão. Lefty layup up and in for Mexico. Nice bucket. Muito bem, né? Finalizando de esquerda. Sensacional o de atleta Samano. Tempo na quadra. Não, só troca. It's a 6-point game with 5:37 on the clock. se equilibrar no ar e conseguir a cesta. Fazer bandeja de 2 tempos, né? Sensacional. A equipe mexicana veio super ligada pro jogo, né? They're fighting for position. Entre Martin e Daza. Um jogo de contato, isso vai acontecer. Ninguém vai deixar ninguém à vontade aqui o tempo inteiro. E falta. Number 34 hassling number 8. Acabou fazendo And the foul is called. posse de bola chilena. Agora ele vai se afastar um pouco mais, mas embaixo tá ali embaixo. Com Luchero na posse. Luchero novamente. Now Chile moving the ball around. He drives right out of nowhere. Nice rejection down low by Mexico. Bola mexicana com o número 11. Agora com Daza. They try a hook. Ugly shot. Offensive rebound. And a foul was called. Or I think a shot clock violation may have been called. Don't know what the call was, but the ref stops the game. Chile ball. Luchero na posse. Trying to run a play. No perímetro. Fade away. Had the three. Didn't want to shoot it. Now does. And air ball. Defende de uma forma muito forte, fazendo com que a equipe chilena tente arremessos precipitados o tempo inteiro. Posse de bola para a equipe chilena. Defendendo ali o atleta mexicano número 11. Chile with the ball. Jacks it up. E um arremesso precipitado de Contreras nesse momento. Faltando Nothing but air. partida. A equipe mexicana obtendo 6 pontos de vantagem, né? Tendo Now Mexico has the ball. muito eficiente até o momento, né? E Samano na posse. Passando para Moab Lara. Moab Lara de 2. Behind the back, step back, puts it up, can't hit. Chileno Now Chile with it. no perímetro. Com Luchero. Kicks it down low, back down, back out, puts it up from downtown, can't hit. Rebound, Mexico. Mexicana. Com o campo na posse. No mano a mano. bom Tries to fake his opponent out, makes them jump, up and in with the left hand, and one. 14-7 Mexico. 4:32 remaining. We're seeing the replay. Lefty layup up and in. Finalizou, fintou primeiro os atletas chilenos que acabaram caindo na sua finta pulando. E ele conseguiu finalizar do outro lado com a mão esquerda. Bela bola do atleta Ocampo. E aproveitando a pausa, um salve especial para todo mundo que está acompanhando pessoalmente, ao vivo, e em especial para meus pais que estão aqui acompanhando. Let's see if he can extend the lead. Rita e Damião.
And he does. That's 15-7 with 4:30 remaining in favor of Mexico. Chile trying to cut into the lead from downtown, can't hit. Mexico with it, trying to get free. They kick to the right wing, put up the three and nail it. That's 17-7 with 4:14 remaining. What a shot! Falta técnica do atleta 77 da equipe mexicana, o Ocampo, obstruiu ali a saída de bola da equipe chilena. Chile, free throws. Number 7 at the line. Puts it up, wide right. Nice pass to the cut, but the righty layup on the left side does not drop. What a shame, he was wide open. They have the ball again. Chile looking for an opening, nice pass inside, another layup blown. They can't catch a break. Mexico with the lead and the ball, 17-7. Nice behind the back move, he's saucing on him, steps back, puts up the three, can't hit. But a foul. Nice moves from the Mexico player, who got the whistle. But number 8 from Chile is at the line. I do not understand what the call was. Wide left. He's frustrated from missing. Now Chile will retain possession. They try a pick and roll to go left. Pass to the right. Step back, puts up the three, tries to draw some contact. The foul was called, but the shot is no good, so he'll go to the line for Chile. Number 8. Now we watch it again, almost dropped it in too. So number 8 scores for Chile at the line. 17-10, down. Trying to make it 17-11 and can't. 3:30 remaining, they get the offensive rebound though. Pick and roll, jacks up the three, can't hit. Offensive rebound. They go back out, look at the three, behind the back move. They kick it out to the left wing. They call for a pick and roll. The roller just goes, slips, escapes to the rim, gets open and lays it up and in. That's 17-11 in favor of Mexico. Spins, puts it up, puts it in for 18-11. Now Chile with the ball, trailing by 7. Jab steps, puts up the three, way off, air ball. Now Mexico will have the ball to try to extend the lead. 2:45 remaining, 18-11. Chilena pediu tempo ali para tentar organizar o seu time, para tentar melhorar suas ações defensivas e diminuir a vantagem na partida até agora. Tempo técnico. Logo retornaremos. Retornando com o jogo. Bola mexicana e uma falta. Falta da equipe chilena, apenas a terceira falta, posse de bola mexicana. Que vai sair com Samano no perímetro. Samano buscando um bloqueio. Mexico has the ball. Samano no perímetro novamente, usando mais um bloqueio de Daza.
He puts up a tough shot, nails it over the defender. They need just a 3 to win. 19-11 in favor of Mexico. 2:23 remaining. Chile trying to cut into the lead with an inside pass. What a block at the rim. He wanted a foul, couldn't get it. Puts up the 3 for the win, can't hit. Now Chile with the ball again. They moving it around. Jacks up a wild 3, can't hit it. Number 34 tries to get the defensive rebound for Mexico and can't. The ball is tipped out of bounds. Who will gain possession? What a game. Chile with it. Steps back, looks at the 3, can't shoot it. Now number 4 does, and way off, air ball. Still 19-11 Mexico. They have the ball to try to win the game. Little one-on-one action, puts up the 3 and nails it. And that's the game right there for Mexico, 21-11. He won it right then and there from the left wing 3. What a game. There was still 1:47 on the clock. They just jacked up the 3 and won it. E logo mais teremos a disputa de terceiro lugar, antes das finais, entre UDA do Equador contra Unipe do Brasil. Brasil tentando buscar um lugar no pódio. E logo mais retornaremos. Uma cidade que nasceu de um sonho, planejada e construída por grandes nomes. E com desenvolvimento em seu legado, ela cresceu e recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso é Brasília. Ser a capital do Brasil tem suas responsabilidades. Além de buscar o desenvolvimento da região central, Brasília abriga todos os poderes da República. As principais decisões que afetam a vida dos brasileiros são tomadas aqui. E isso faz com que o Brasil todo preste ainda mais atenção em nossa região, tornando-a um dos principais destaques do país para o convite ao turismo cívico. E como capital federal, Brasília abriga diversas embaixadas e representações de organismos internacionais, como OMS, OIT, ONU e outros. Conhecido como Cidade Parque, a área verde que convive com o urbanismo de Brasília impressiona. São extensos espaços de gramados, parques públicos, áreas de lazer, cachoeiras e trilhas. A quantidade de área verde por habitante é a maior do país, o que torna a capital uma grande atração para o turismo ecológico. Além disso, Brasília também faz parte da rede de cidades criativas, tendo conquistado o título de Cidade do Design, uma cidade monumental que, pelas suas formas arquitetônicas, belezas naturais, oportunidades de negócios e localização estratégica, tem potencial para atrair milhares de turistas para conhecê-las de perto. Descubra Brasília. Explore a capital do seu país. Governo do Distrito Federal.
atenção para a disputa do bronze aqui no torneio pan-americano de basquete 3x3 universitário. Jogo entre a equipe brasileira da Unip com número 5, Julian Mancilha, número 1, Sara Rodrigues, número 7, Melissa Stoyan e número 6, Ricardo Freitas. Do outro lado, temos a Universidade del Azul do Equador, que vem com Ulauri 25, Marvaes 9, Vicunha 4 e Guilhem 7. Disputa de terceiro lugar, que vai acontecer em instantes. E iremos retornar dando o início à disputa de terceiro colocado entre a Unip de São Paulo, Brasil, contra a Universidade del Azul do Equador. popularmente conhecida como UDA. O Unip saindo na posse com Júlia, sendo marcada por Ulauri. E um pouco desatenta a Micaele, então posse equatoriana. And the game is starting. Marvaes na posse, usando o bloqueio de Ulauri. Marvaes no perímetro. Girou em cima da Júlia. E toco! Júlia! Ótima defesa da atleta brasileira, né, que é muito alta, esguia. Conseguiu recuperar mesmo ali a ação ofensiva da atleta equatoriana, que tentou fazer um giro para cima dela. A Júlia recuperou e deu um belo toco. Equador na posse, bola longa. Puts it up from deep, almost hit it. Passando para Micaele. This is Brazil going up against Ecuador. 0-0. Ecuador on the attack. Nice pump fake. Got her defender flying up. Puts it up and in. Easy bucket to open up the scoreboard. Now Brazil trying to respond. Can't hit. Micaele não converte. Sara não pega o rebote e a posse é equatoriana. Equador no perímetro. Marvaes pede a posse no perímetro. O Lauri no perímetro. Rodando em cima da Júlia. O Lauri mais uma boa. Scores. Second point for Ecuador. Blocked. Nice rejection at the elbow from the Ecuador player. They have the ball now. A bola é da Unip. Palista kicks out. Now drives. Fumbled out of bounds. Bom pensamento, mas não executou tão bem. Acabou que a equipe equatoriana conseguiu se recuperar ali na defesa, né, fez uma boa rotação, acabou desviando o passe. E a posse de bola agora da equipe equatoriana. Equador passando com Guilhem. Bola no perímetro, passando para o Lauri, com a defesa pressão da Unip e... So it's Ecuador 2, Brazil 0. Nada. Micaela na posse e bem atenta ao... Ball is fumbled out of bounds. Bola fez uma boa interceptação agora. Incansável atleta, né, contribuiu bastante em todas as partes da quadra, tanto defensor. Brazil with the ball. Micaela na
They're moving it around. Fakes the three, now takes it. Can't hit. Wide right. Offensive rebound. Brazil with the ball. Looks at the three. Some whistle was called. Ecuador with the ball and the lead by 2. 8:20 remaining. Puts up the three. Can't hit. Wide right. Offensive rebound. Some contact and a foul. 8:15 on the clock. 2-0 in favor of Ecuador. Temos posse equatoriana. Passando com ela. Guilhem. She fakes, now puts it up, air ball. They try to get the offensive rebound and can't. So it will be Brazil ball with 8:08 remaining, down by 2. 2-0 in favor of Ecuador on the defense. So no, it will be Ecuador attacking with the lead. 2-0, 8:07 on the clock. She looks at the three and takes it. Can't hit. Ball is fumbled out of bounds. It will be Brazil ball to try to respond and take the lead back or tie the game. Micaele na posse. Passando para Melstoyan. Melstoyan para Micaele. Bola cruzada. Micaele. Drives in, righty layup. Almost got it to go, but no. Ecuador with the defensive rebound. They'll try to extend the lead. Righty layup, puts it up, can't hit. Offensive rebound, gets herself her own rebound, kicks it out. Now she puts the three, can't hit it. Rebound Brazil. She's gonna put her three off her own, up. Won't go, offensive rebound, fumbled the ball. Now pick and roll for Brazil, they lose the ball. Ecuador on the quick fast break, puts it up and in on the layup. 3-0, 7:20 remaining, Brazil with the ball. They kick it out, looks at the three, doesn't take it now. Left wing three, up and in for the first score for Brazil on the bucket. 3-2, 7:05 remaining. Ecuador lead. They have the ball. Kicks it left, looks at the three, doesn't take it. Shot clock violation. So Brazil with the ball, trying to come back in the game. Micaele sendo marcada pela atleta argentina Antélia Vicunha. Lance livre. So Brazil will be at the line shooting one free throw for number 6. Puts it up, puts it in to tie the game up. O Lauri no rebote no perímetro. Passando para Marvais. Bom drible. Drives in with the left, puts it up, puts it in, and the foul. Nice layup with the offhand. Conseguiu deslocar até a Micaele. Foi lá, finalizou com a bandeja de esquerda. Finalizou muito bem, sofreu a falta. Lance livre para a equipe. Second team foul for Brazil. She'll put up the free throw and hit it. 5-3 to give them a 2-point lead. Now Brazil trying to respond. She puts up the three to tie the game and nails it. 5-5 with 6:33 remaining. Let's see how Ecuador responds. Righty reverse layup can't hit. Brazil with it. Tough layup, good defense there. They hustle for the ball. Ecuador with it. She's knocked down by the Brazil player. That was a hard hit. Let's hope she's alright. We're watching it again. Looks like she's hurting. The game is live. Ecuador with the ball. All tied up with 6:10 remaining. Puts up the deep three. Air ball. It will be Brazil ball. Pouco mais de quase 4 minutos de bola rolando, né? A equipe brasileira conseguiu se encontrar na partida. 6:05 on the clock.
They try to swing the ball inside, it's stolen. Ecuador player putting the moves on her defender, spins, puts the righty layup up, almost. Now Brazil responding, puts up the three, short. Defensive rebound, Ecuador, stealed. Drives in for Brazil, that's a foul, and one. It will count, she will go to the line. That's 6-5 in favor of Brazil. She will try to extend the lead to 2. And she does. Nice free throw. 5:40 on the clock. Ecuador on the drive. Puts up the layup, can't hit. Brazil with the rebound. She drives middle, kicks it out. Bad pass, turnover. It will be Ecuador ball with 5:30 remaining. So Ecuador on the attack, trying to come back into this game. Quickly drives, puts up the righty layup, can't hit, unlucky. Ooh, spins away from the defense. Kicks it out. Three-pointer good for Brazil. That's 9-5 with 5:10 on the clock. Oh, nice in and out move from the Ecuador player. Shook the defender up. Now they kick it to the corner, mid-range, can't hit. Brazil with the rebound. She drives right. Righty layup open, but she can't hit it. Now Ecuador with the righty. Corner three ball is good. They get the lead to just 2. Another deep 3 nails it to tie the game for Ecuador. Now Brazil with the ball, trying to respond. Kicks it to the roll. Nice pick and roll play. She couldn't convert. Nice fake from the 3. Now takes it. Couldn't hit for Ecuador. People on the ground. There will be a whistle. There's 4:15 on the clock. 9-9. Tight game. Brazil on the attack. Puts it up. Can't hit but a foul. 4:09 on the clock. 9-9. The game is all tied up. She will try to break the tie at the line. Or no free throws. It's Ecuador on the attack. She fakes the 3, now drives, righty layup, puts it up and in for Ecuador to break the tie and take the lead by 1. 10-9, Ecuador. Brazil trying to respond from 3, can't hit. Ecuador running a pick and roll to go right. Reverse layup, no good, blocked by Brazil. Brazil on the attack, fakes the 3, drives, kicks it out. Will she try a 3? No. They swing it to the left wing, tries a 3, no good. Brazil can't hit. Now Ecuador with the rebound and possession. Drives left, gets it, fumble, falls down. I think it was either a foul or it's out on Ecuador. No, Ecuador with the ball. They check it up. Fakes, now puts it up and in for Ecuador. Down low. What was the call? It's 11-9 in favor of Ecuador with 3:08 remaining. Brazil with the ball, saucing on her defender. Now drives, puts up the close range shot, can't hit. Ecuador trying to extend the lead. They win by 2. Puts it up, deep 3-point range, air ball. Rebound Brazil. 2:45 on the clock. Trying to get back in this. Mid-range shot, no good. Offensive rebound, tries it again.
Can't hit again. Ecuador rebound. Passando para a Cunha. A Cunha no perímetro está 2:30 on the clock. We're entering clutch territory. para dentro. Floater. Não. Floats it up. Can't hit for Ecuador. Offensive rebound. Looks at the three. Doesn't shoot it. Kicks it right wing. One dribble. Pulls up from downtown. Can't hit. Another offensive rebound. Close range shot. Good. To extend the lead to 3 with 2:12 remaining. Brazil trying to respond. Goes in, misses. Thought there was contact, no whistle. Now Ecuador responding. Floats it up, no good. Brazil with it. Attacks, spins back, puts it up, puts it in. 2-point game, 1:45 on the clock. Ecuador lead. They have the ball. Drives left, puts it up with the left. Can't hit. Offensive rebound, falls down to the floor. They fight for it. Whistle. It's 12-10 in favor of Ecuador. 1:34 on the clock. 2 fouls for Ecuador. 4 fouls for Brazil. Such a tight game. Ecuador 12, Brazil 10, 1:34 on the clock. Samuel Henrique. Retornamos ao jogo após timeout brasileiro. Posse brasileira. Saindo com Mel Stoyan. Bola no perímetro. They try a 3, air ball. Would have tied the game, but way off. So it will be Ecuador ball to try to extend the lead. 1:28 remaining, 12-10 in favor of Ecuador. Pedindo para abrir o garrafão. Vai para cima da Micaele. They look for an opening. Buscando o Lauro. Passes to the cut, now she posts up. That's a travel. Good defense by Brazil, 1:18 remaining, 2-point game in favor of Ecuador, who's on the defense. Bola para a equipe brasileira saindo com Júlia. Júlia procurando Mel Stoyan. Que passou para Micaele. Brazil moving the ball around, skip pass, 3-pointer, no good, air ball. They really wanted that one. That's 1:09 on the clock, 12-10 in favor of Ecuador still. Buscando os espaços que são preciosos nesse jogo tão intenso, curto, de poucos espaços. Mais bola equatoriana saindo com o Lauri. O Lauri para Guilherme. They're moving it around. Para Marvaz. Usando o bloqueio de Guilherme. Marvaz no perímetro. Bom crossover. Crossover, spin move, kicks it to the right, pump fake, drive, gets the shot rejected. Brazil with a nice defensive effort. Passando para Mel Stoyan. Mel Stoyan para Sara Rodrigues. Sara de 2. Steps back, puts up a 3, won't go. Offensive rebound, good. Faltando 41 segundos. 1-point game with 40 remaining in favor of Ecuador, who has the ball. Na posse atacando. Spins through the paint, righty layup, good. What a clutch shot to make it a 2-point game with 30 remaining in favor of Ecuador. Brazil with the ball, crossing over. Steps back, puts up the 3, good. Ties up the game with 20 remaining. And the ball is fumbled out of bounds. What a clutch game. This could be the last possession. The game is tied. Brazil on the attack. She drives in, tries to get the contact. The whistle didn't. Equador que pode realizar a última arremesso da partida. Whose ball will it be? Still Brazil ball. Posse brasileira. I think they should waste clock and then shoot at the last second, so they don't give a chance to respond. Uma posse. Is it Brazil with the ball? Game winner, hein, Jamie? We're seeing a replay. Puts it up from downtown and nails it.
Brazil with the ball for the last play. Spins through the lane, puts it up, fouled with 8 remaining. Ecuador players are frustrated, don't think that whistle should have been blown. But the Brazil player at the line still. 8 seconds remaining. Anything can happen. Number 6 will shoot for Brazil. Puts it up and hits. What a clutch shot. They need to come back quickly. She tries a 3 for the win. Way off. And Brazil will take the game. It's 0.4 on the clock. They just have to take it up. And the game will be over unless there's an instant foul. And the game is over. What a game! Brazil takes it by 1 after trailing most the game. What a comeback! It must feel nice to come back from a game like that. They have the drive, the determination it takes, and they just won it for their team. We're seeing the Vikes already on the court. So this will be Victoria Vikes versus Universidad de Chile. So Canada, Chile. Should be a competitive game. And we may see some dunks. A equipe chilena vem com Vogue número 6, Martin número 8, Contreiras número 7 e Lutiero número 4. A arbitragem por conta do árbitro Samuel Henrique e da experientíssima árbitra Miriam Lorena.
segue o aquecimento das equipes. Vale medalha. Terceiro lugar é medalha. Inclusive, Jamie, We see the players are warming up, throwing up some lefty layups, getting their mechanics on point for the game, so they can focus on what matters, which is tactics. So the game is about to start. E já começamos esse jogo que promete ser eletrizante, né, Jamie? A disputa do bronze entre a equipe da Laú e a equipe da Vitória Vikes do Canadá. Valg, no Pega o gancho próprio esquerdo, não rebote. converte. Pega o rebote, finaliza ele na frente, 1-0 para a equipe. Chile gets it to go on the second effort. Arnat. Bog na bola dupla, não converte. Vikes trying to respond from downtown and can't hit. Smith para Arnad. Cesta. Drives in, easy layup. Bola chilena de dois. And Chile answers with a three. A whistle. E bola para Canadá saindo com Robinson usando o bloqueio de Smith. Para o perímetro para Boag. Step back. Não. Converte. Posse de bola para a equipe chilena, que começou a todo vapor, não dando mole ali no comecinho, né? 3-1, Laú contra a Universidade de Vitória Vikes. Bola com Valg no poste alto, passando para Chile moving the ball around. Jacks up a three, air ball. That's good defense. canadense. Robinson com a posse de bola no X1. The lefty player from Vikes putting the moves on his defender, trying to hit a layup, can't. O Martin, né, conseguiu defender bem. They try to answer with a three from Chile and don't hit. Começo do Arnat. Vikes can't hit either. Saindo com Lucero. Lucero no perímetro, passando para Contreras, usando o bloqueio de Lucero. Contreras para Lucero. Nice pass to the roll inside. Tough shot, puts it up. Can't hit but a foul. A equipe chilena conseguiu fazer belo passe dentro do garrafão. Foi parado pelo atleta Robinson, da equipe canadense. Lance livre para a equipe chilena da Laú. Lucero no lance livre, tentando aumentar a vantagem da equipe chilena. Converte. Bounces and drops. Vitória Vikes. Jogo no perímetro para It's 1-4 in favor of Chile. Acabou pisando na linha. A whistle was blown. Bola, posse de bola para a equipe da Laú. Laú com a posse, saindo com Martin. Martin para Valg. Valg, belíssimo giro. Belíssima cesta. Lefty layup up and in for Chile. 5-1 over the Vikes. Em cima do atleta Smith, da equipe canadense. Canada trying to respond. No perímetro, chamando no mano a mano. Robinson, bola dupla. Nada. Rebote canadense. Com a Arnat. Offensive rebound. Valg com a bola, passando para Smith. Puts up the three. Can't hit. Chileno.
Chile with the rebound. No perímetro, Martin usando o bloqueio de Valg, passando para Luchero vai infiltrar, Luchero, quase uma boa cesta, mas rebote de Chile likes to fake the pick and roll and just cut instantly. We saw it in other games. Boa defesa do atleta chileno. Posse de bola para a equipe chilena. Arremesso They shoot the corner three ball, can't hit. e o jogo vai retornar com posse canadense. Saindo com ele, Arnat. Arnat usando o bloqueio de Boag. Boag para Arnat. Boag na posse. Tentou um arremesso, boa bandeja. lindo ganchinho de The ball goes in the bucket. Second score for the Vikes. Chile na resposta, passando para Martin. Chile on the layup puts it in to make it a 4-point game. 6-2 in favor of Chile over the Vikes with 7 remaining. Mais uma roubada, mas pisou fora. Tries to drive baseline, some whistle was called. Deu uma desanimada. Acho que sim. Após a derrota dessa final, vejo que a equipe canadense não está impondo a mesma defesa forte e nem colocando tanta energia em quadra como colocou nos outros jogos. Lembrando que a equipe canadense foi derrotada pela porto-riquenha no último arremesso de 2. Grande jogo, né? Grande jogo. E mais uma bola, mais um rebote de Valg. Valg para Contreras, não pega e tenta um rebote ofensivo, mas também não converte Martin. Bola canadense com Robinson. 2 pontos! Para cortar a vantagem para apenas 2. 6-4 no placar. E temos bola com Contreras usando o bloqueio de Valg. O Valg que é um atleta que gosta muito desse contato, de fazer parede, correr pro garrafão. Saindo com uma boa... Chile tries to hit the reverse tough layup, can't hit it. Não converte. Rebote Vikes can't answer with the 3 of their own. Now Chile from the corner 3 after a little spin to free himself off. That was a nice shot. A tentativa de reação da equipe canadense. Number 14 trying to put the moves on him. He can't. Martin na posse passando para Contreras. Chile with the steal and possession. Fakes the 3, goes in with the left and one. That's 9-4 in favor of Chile over the Vikes. He will go to the line to shoot. We'll see it again. Gets hit, lefty layup, banks it in. That's 10-4 in favor of Chile. Now Vikes posting up, little hook shot in the paint, can't hit but a foul. Smith na linha do lance livre. So it's number 10 at the line Essa partida. and puts it up and in. Mais a bola do Contreras. Quick 3 from Chile, can't hit, offensive rebound, fumbled, now it's ball of the Vikes. Steps back, fakes, passes to the middle of the lane. Passou livre para Robinson. They kick it out again, Vikes moving the ball prettily. Robinson. Nada. Jacks up a wild contested 3 and couldn't hit it. Chile quickly inside and scoring 11-5. A bola, a equipe chilena parece que veio mais ligada pro jogo, né? Convertendo muito bem até agora, chegando a 11 pontos. Victoria Vikes trying to respond. Robinson e falta. Tivemos uma falta chilena. O atleta número 4 ali da equipe chilena, o Luchero, acabou exagerando um pouquinho na dose. Acabou fazendo a falta do atleta canadense. O Robinson sentou um pouquinho para descansar. Não foi falta, não foi falta. Não foi falta. Roubo de bola, posse de bola para a equipe chilena. Luteiro na posse passando para Valg. Passando novamente para Martin. Refugou. Martin vai atacar o garrafão. Não. Boa defesa. Trying to hit the righty reverse layup for Chile, couldn't. Conversa ali, né? Mas estava encoberto pelo grande atleta. I think it's Canada possession. Muito alto, né? Yup, so Victoria Vikes from Canada with the ball. Chile on the defense. Bola canadense. Boa. Hits a layup in the face of the defender through the contact for Victoria Vikes of Canada. 11-6. Na posse mais roubada de Arnat. Bola com Boag. Arnat novamente. Mais um ponto de Arnat. Arnat novamente. They get the ball down low, score 11-7. They're trying to get back in this game. Agora a bola para Contreras. Contreras. Não.
Now Chile misses the shot, gets his own rebound, goes to the layup, hits it. Number 8 with the righty layup, up and in. Now Vikes trying to respond from 3, and that was an air ball. That's 12-7 in favor of Chile with 4:19 remaining on the clock. Ball in Chile's hands. Saída no perímetro para a equipe chilena. They're moving it around. Ball para Contreras. Contreras, mais uma cesta. Fakes, gets the defender up in the air and scores. Now the Vikes player goes strongly with the left hand to the layup and scores again. Right back at them. Chile with the ball. Swings the pass to the cutter. It was tipped. So they probably keep possession. Or no, it's Victoria Vikes ball. Canada with the ball. They move it around. He drives right, pushes his defender out of the way, puts up the righty layup and hits it to cut the lead to 4. Now Chile with it. Tries a crazy Kyrie reverse layup. He can't hit it. And the Vikes with the 3. They respond to cut the lead to 2 with 3:33 remaining. They're moving it around. Step back 3. Falls down. Can't hit. They try for the offensive rebound and can't get it. Chile with the ball. Pick and roll. Nice pass to the roll inside for the easy layup. He gets up off the floor for the defense. Right in time. Vikes player spinning. Looked like a travel. Kicked it out. 3. Bang! 1-point game with 2:55 remaining in Chile's favor. Skip pass. Couldn't shoot it. A equipe canadense começou muito devagar, retomou a partida e pode virar nesse momento na bola dupla. It's Canada with it. Post alto, passando para o Robinson. Robinson de 2. Não converte. Puts up the lefty 3. Can't hit. Posse quem? Vikes still with the ball. Que vai sair com The Chilean player admitted it was out on him. Such good sportsmanship. E vamos com Bog na posse. Passando para Arnat. Arnat, bom drible. Arnat, sexta. Does it count? And 1. Yes. Makes the layup. Will go to the line. Just tied the game. Will try to break the tie for his team. Number 9 for the Vikes. Canada. Estamos 2 minutos e 29 para o fim dessa partida. 2:29 on the clock. 14-14. Sexta. And he nails it to give his team the lead. 15-14 Vikes over Chile. 2:22 remaining. Chile puts up the 3, nails it. Gets the lead right back. Now Vikes trying to answer. Posts up, back down, puts it up, travel. So Chile with the ball and the lead. Que vai sair agora com Martin. Martin no perímetro. Martin para Lucero. Lucero para Contreras. Chile puts up the 3, can't hit. Rebound Vikes. Saído perímetro. Smith So Canada with the ball, puts up the lefty 3, almost in and out. Chile with the rebound and some foul was called. Falta de defesa da equipe chilena na disputa do rebote. O árbitro Samuel Henrique compreendeu. I think it's a foul on the Chilean player on the rebound. That's a good call. That's not a box out. Falta posse de bola da equipe canadense. Vikes with the 3, can't hit. Contreras saindo no perímetro. Contreras passando para Martin. Martin no perímetro. Boa defesa canadense. Grande Vikes on the attack, slams it down with 2 hands to tie the game up. Partida, né? 16-16. Que jogo, hein, Gabriel? Emocionante. And Chile answers with a 3 to take the lead. 18-16 in favor of Chile, 1:20 remaining. agora, faltando 1 minuto e 20. Arnat. Vikes trying to score inside, no foul. Chile with the ball and the lead.
18-16, 1:10 remaining. They call for a pick and roll, fakes the three, passes to the roller, nice layup inside, and the foul. 19-16 in favor of Chile, 1:04 remaining. Number 4 from Chile at the line to shoot free throw, and he nails it. That's 20-16. They need one more bucket to win. 1 minute remaining. Vikes are desperate for scores. They fumble the ball out of bounds. That's Chile ball. They will try to take the win. It's 20-16 in favor of Chile over the Vikes from Canada. They need one more bucket to win. 53.3 remaining. Pass inside. They're tightly guarded. Tough shot, puts it up, can't go. Vikes with the rebound. Canada trying to get something. They kinda need threes. Tough contested three up. No good. They try to get the offensive rebound and can't. Chile has the ball. They need one bucket and they'll win. He puts up the three, can't hit. Insane defensive rebound by the Vikes. He puts up the wild three, nails it. What a shot. So it's 20-18. They should foul and they do. No, there's no foul. There's a layup. He puts it up, puts it in, and wins it for Chile. Chile 21, Canada 18. The game is over. What a game. Chile with so much effort to win over the athletic Vikes. What a game. Gotta love a competitive game like this between two insane teams of clearly the same caliber. We'll be right back. Para a Universidade Carlton vai disputar a medalha de ouro contra a fortíssima equipe da Universidade de Chile feminina. Logo mais, logo mais. Penúltimo jogo do dia, logo mais, e um jogo que promete fortes emoções.
voltamos para a transmissão para a final feminina entre a equipe canadense da Carlton University contra a equipe chilena da La U, a Universidade Chilena. A equipe de Carlton vem com número 11, Karina Jada Pauling, número 22, Jaqueline Urban, número 6, Tatiana Burke e número 7, Dorcas Buiza. A equipe chilena vem com número 4, Paloma Guanel, número 8, Antônia Alfaro, número 12, Emília Ávalos e número 6, Javiera Tapia. Aquecimento agora das equipes. Gabriel, qual a expectativa para essa final, querido? Eu espero o melhor jogo do torneio. São as duas melhores equipes, chegaram na final, vão fazer uma partida brilhante. São equipes que têm jogos diferentes. A equipe de Carlton é mais atlética, mais física. Lá eu gosto muito de usar bloqueios, pick and rolls. É um embate de ideologia de jogo. Eu acho que é a final ideal. Desde o início do torneio, eu identifiquei essas, na minha opinião, como as duas melhores equipes. A equipe da Laú tem a vantagem da atleta mais alta, né? A número 12, a Emília Ávalos, né? Que é extremamente dominante, tanto na defesa quanto no ataque. Mas a equipe canadense, mesmo não sendo tão alta, tem um ímpeto defensivo muito forte, consegue fazer com que as equipes adversárias não consigam atacar direito. E um repertório muito grande, né? Com vários atletas que arremessam de fora e conseguem converter lá dentro. Principalmente a atleta número 22, a Jaqueline Urban, que é muito habilidosa, consegue jogar muito bem de costas e arremessar bolas de fora. We see the players warming up with some layups. Olhar em cada posse rodar o time. Mantendo a intensidade sempre no talo. Um jogo muito físico. E vamos ver como é que a Laú vai se comportar perante essas rotações diferenciadas. Lembrando que eu sou o Jamie Garcês, estou ao lado de Gabriel Marques. So it's Chile versus Canada. Canada on the offense. The game is starting right now. She's going to the rack right away. Não, acabou pisando na linha. I think she got fouled. Or maybe the ball went out. Let's see. That was a strip, a clean strip, and the ball out on the Chilean player. Rebote com Buiza. So Canada with possession, crossover, pump fake. Refuga. Bola com Buiza. Não converte. Boa defesa de Ávalos. They try to score and can't, but a foul. A atleta Dorcas Buiza, mesmo não sendo tão alta, muito atlética, né? Consegue brigar bastante nos rebotes. Acabou errando ali duas bolas na conversão na disputa do rebote com a atleta Emília Ávalos. Acabou sofrendo a falta e vai ter um lance livre de bonificação. E o Canadá já começou com a sua rotação, já trocou o time. Buiza na posse. Puts up the free throw and nails it, Final, a finalista. opening up the scoreboard for the last game for the girls. Bola, Alfaro com a posse e falta ou bola presa? Ou uma boa defesa? Boa defesa, recuperação de posse para a equipe canadense. Não, posse de bola chilena. Acho que só foi uma boa defesa, né? Rolou um tapinha para fora ali. Posse de bola chilena. Alfaro na posse. Passando para Tapia. Alfaro longo. Dois. Chile puts up the three and nails it, Sensacional o arremesso da equipe da atleta taking the lead, and she was fouled. She will go to the line. Antônia Alfaro conseguiu converter o arremesso de 2 pontos. Number 8 De bonificação. for Chile. Puts it up, nails it. 3-1 in favor of Chile over Canada. The girl from Carlton putting up the paint shot and nailing it over the defense. Tapia na posse, passando para Alfaro. Alfaro na bola longa. Não converte. Rebote com. Chile tries a three, won't go. Passando para Burke. E mais uma. Canada going back the other way, gets her own rebound and scores. Ties the game up 3-3. Chile on the attack. 8:55 remaining. Puts up the layup, won't go. Carlton rebound. Canada with possession. Belo back da atleta Martins, equipe chilena. Infelizmente não conseguiu finalizar com a bandeja. Ali na volta no rebote da Buck. Conseguiu atrapalhar, botar a bola para fora. Posse de bola Checks it up. canadense. Drives left, puts it up, no good. Rebound Carlton again. No, rebound Chile. Tapia no perímetro usando o bloqueio de Avalos. Pick and roll, lobs it up, Boa defesa de won't go. Jami.
I think Chile keeps the ball. Que não. Urban vai prometer muita coisa. Muitas vezes elas são muito grandes, habilidosas, né? Vai ser Yes. esse embate entre as duas. Ávalos na posse. They send the ball to the high post. Give and go. Little pass down low, couldn't go. Carlton steals it. Canada with the ball. They kick it to the left wing. Middle drive. Backs down, loses the ball. They still have it. Jacks up the wild shot, can't hit it. Chile with the rebound. Saindo do perímetro. E falta ou bola fora? Ou troca de posse? Posse de bola para a equipe canadense. Canadá na posse com Bucky. Infiltrando. Lefty layup is good for Carlton. Canada 4, Chile 3. 8 minutes remaining. Chile with the ball. A foul is called. Falta de ataque da equipe chilena ali na tentativa de se desmarcar. Não, falta de defesa. Posse de bola para a equipe chilena. O que é isso que está acontecendo? A árbitra Lorena avisando algo. Bola com a equipe chilena. Chile fakes the pass, spins, puts it up and in. Ties the game up. Canada trying to respond. Ooh, she falls down hard. That was a foul. Se engancharam ali. She tripped and fell. Goes in hard, lefty layup, won't go. Chile ball. Bola chilena Fakes from the elbow. no perímetro. Não converte. Can we see the game, please? No more replay. Posse canadense. Posse canadense. Partida eletrizante até aqui, né? The game is all tied up 4-4. Canada with the ball. Bucky no perímetro. Buscando um passe. Buiza. Mais um corte. E grande cesta de. And she scores. Mais uma roubada de. Breaks the tie. Buiza. Carlton with a layup. 6-4. 7:15 remaining. Chile trying to respond. Saindo com Tapia. Chile with the ball. Na posse buscando. They sweep it to the cutter. Puts it up. Won't go but a foul. Nice play on the spin move for the backdoor cut. Number 4 for Chile at the line after getting fouled on the shot. E lá o converte. And nails it. Cuts the lead to 1. 6-5 in favor of Carlton, who's on the attack. Nice move, but a foul. She couldn't get it to go, or it's a travel. No foul. She traveled. Chile ball. Passando com. They sweep it to the high post. She drives, fakes, kicks it to the left corner 3. Puts it up and in for Chile. Bang! 7-6 with 6:50 remaining in favor of Chile. Carlton on the offense. Can't hit for Canada. Mais uma boa defesa. Tapa na posse. Usando o bloqueio de Martinez. E boa deflexão. Chile looking for a pass, can't find it. That's good defense by Canada. Chile still with the ball. The high post play. Kicks it out. Middle 3. Way off. Álvaro não conseguiu converter. Still 7-6. 6:33 remaining. Diferença só. Faltando 6:33. Carlton with the ball. Buiza. Buiza. She goes in, falls. I think she drew the foul. Was it a foul or out of bounds? A defesa de tapa. We'll watch it again. She fell. Did not look like contact. Now Chile with it. Na posse buscando Alfaro. Alfaro. E toco espetacular de Urban. Mas a posse com a Chile. Alfaro. Mas Não, acabou não valendo. A equipe canadense teve a posse de bola
precisava sair do perímetro. A atleta chilena recuperou a bola, achou que estava valendo, mas não pôde converter. Não valeu a cesta. Posse de bola para a equipe canadense de Carlton. E seguindo com Burke, fazendo So it's Carlton ball. no perímetro, buscando Pauling. She drives middle. Lefty layup up and in. Ties the game up. E vamos, Martinez com a posse, passando para Tapia. Tapia. Goes in with a lefty layup of her own. Breaks the tie and takes the lead for her team. Chile up. Burke com um belíssimo drible, mas não converte. Mas Beautiful spin move, can't get it. Offensive rebound, they kick it out and splash the three down to take the lead for Carlton. 9-8. agora temos a posse chilena. Chile trying to come back. Ávalos, Tapia. Não Put up the three, won't hit. Carlton with the rebound. mas é uma boa defesa, pressão de Tapia. Some tight pressure by Chile. People's on the ground. Passando para Ávalos e falta. I think that's a travel. Yes. Travel by number 12. Ball is in Carlton's hands. They have the ball and the lead. Muito bonito de assistir. Bola canadense saindo para o Carlton with the drive middle. Right-handed layup is good. 2-point game. 5:18 remaining. In favor of Carlton. usando o bloqueio de Martinez. 10-8. Chile driving. Can't hit. But a foul. A Pauli acabou cometendo uma falta ali na Álvaro, né? Vai ter a chance de bater lance livre e cortar a vantagem para apenas ponto. Saída de bola no lance livre, na verdade para Alfaro, podendo cortar a vantagem. Number 8 from Chile at the line. Puts it up. Nails it. 5:13 on the clock. 10-9 in favor of Carlton. De Carlton com 10, restando 5 minutos e 10 para o fim dessa partida eletrizante que vale vaga para So Canada winning by 2 over Chile. By 1, I'm sorry. 5:10 remaining. Now by 2. 11-9. 5:05 remaining. Carlton lead. Blocked. Nice defense by the player from Carlton. enfrentando Ávalos, Burke. Spins around, puts it up with the left hand and in. After the rejection. Nice way. Nice play on the defense and then on the attack. She gets it done on both ends of the floor. Ávalos na posse. Now Chile with the ball. Alfaro. She gets rejected, or was that a foul? Boa defesa da equipe canadense, posse de bola Canadá. Que já tem 3 pontos de vantagem. A equipe chilena não está conseguindo atacar direito, mas vamos lá, vai Gabriel. Posse Canada with the ball. Pauling infiltrando. E mais uma boa. The layup no good. Nice defense by Chile. Spins around, gets her defender to fall down. Couldn't hit the layup. It's still Chile ball. What a nice spin move. A bola tem um tapinha ali, né? Mas a posse. Não, não, a posse de bola é Chile. O arthur ali que está sinalizando ali. 4:30 on the clock. 12-9. Carlton lead. Chile puts up the deep three. Can't hit. Carlton rebound. Ball in the hands of Canada. Lá em cima, mas boa defesa de Tapia. A Tapia tá um pouco mais baixa, né? Tem um pouco de vantagem. Ali vai ter uma vantagem na defesa, conseguiu impedir a ação ofensiva da atleta. Universidad de Chile trying to come back in the game. They're trailing by 3. Alfaro no garrafão. 4:15 on the clock. Chile from downtown. Way off. Air ball. Restando 4 minutos e 11 segundos para o fim dessa partida espetacular. Que não vale só medalha de ouro, vale vaga para o Mundial da categoria. Still 12-9 in favor of Canada. Basquete pan-americano e que jogado do Canadá. FISU 3x3, pan-americano universitário. As melhores equipes universitárias das Américas, América do Sul, Central e do Norte, estão jogando esse torneio, que dá vaga para o Mundial. Agora temos bola com Ávalo no poste alto. Chile trying to find an opening. Puts up the contested shot. Can't hit. Nice defense from the girl from Carlton, number 22. Que vai filtrar. Canada in the paint trying to attack. A equipe canadense, a atleta Lucas Buiz é muito atlética. They win by 3. 3:54 remaining. Utilizou dessas suas vantagens físicas para tentar finalizar. Now Chile with the ball. Saindo com Tapia, Ávalos no poste alto. They're trying to get something. Alfaro She puts up the 3.
can't hit, short. Now Canada with the ball. Number 11 drives, kicks it out, puts up the three, can't hit, wide left, offensive rebound. Spins around, kicks it out. The righty drive, can't hit. Now Chile trying to respond. They go down low, they get it stolen. Corner three ball from Carlton. She gets her own rebound and scores down low. 13-9 in favor of Canada. Chile trying to come back. The three, I think it was a block. So it's 13 Canada, 9 Chile. 3:10 remaining. Exciting final game for the girls. Vamos ver o que as chilenas conseguem se organizar para tentar achar uma melhor forma de atacar. Eu acho que esse está sendo um grande problema, né? Elas têm defendido muito bem, mas a defesa canadense tem sido um pouco mais forte, impedindo com que as chilenas consigam converter as cestas. Retornaremos para esse lance livre crucial com Tapia no lance livre. Como foi uma falta no ato arremesso de 2 pontos dela, ela tem a possibilidade de chutar 2 lances livres. Converte o primeiro. Para reduzir a vantagem para apenas 3 pontos. Number 6 from Chile at the line. Tapia no lance livre. Puts it up, short and wide right. Couldn't get it to go. Canada with the ball and the lead. They're up by 3 with 3 minutes remaining. Drives left strongly, puts it up and in with the left hand off the glass. Nice layup. 14-10 in favor of Carlton, Canada. Universidad de Chile trying to come back in the game. Pump fake gets her defender in the air. Drives in, couldn't get it to go with the left hand. Carlton on the attack. Gets it back, puts it up, can't score. Another offensive rebound. Now they score for Carlton, Canada. 15-10 in favor of Carlton with 2:25 remaining. Chile on the attack. Righty layup, can't hit it. Carlton with the ball. They fumble it out of bounds. Was it a foul or is it Universidad de Chile ball? A equipe canadense ganhando por 5 pontos de diferença, restando 2 minutos e 18 para o fim dessa partida. That might have been a foul. No, Universidad de Chile with the ball. They'll try to come back in this game. Fakes the pass now, drives, righty layup, up and in, over the defense. So good, such good defense, but better offense. Carlton now trying to respond, crossover, puts it up, right-handed layup, scores in the paint. 16-11 in favor of Canada over Chile. Looks at the three, doesn't shoot it, now passes it inside, stolen by number 22, but a foul. I think it will stay in Chile's hands. No. It's Carlton ball. Ball in the hands of Canada. 1:47 remaining. Something was called. I think Chile foul. No, Carlton foul. That was an offensive foul. Ball in the hands of Chile. Down by 5 with 1:46 remaining. They desperately need to score. Puts up a wild shot, can't hit it. Offensive rebound, no. It should go to Carlton. Yes, no. That's the replay. Kinda looked like an offensive foul. Carlton lefty layup, can't hit it, but a foul. 16-11
in favor of Canada over Chile. 1:28 remaining. Canada at the line. Number 22 will shoot. Arremesso para atleta número 22, Urban do Canadá, para tentar ampliar a vantagem para 6 pontos de vantagem e alcançar o 17º ponto. Puts it up and hits. 17-11 in favor of Canada. Chile drives right, puts up the layup, can't hit. Carlton fumbled the rebound out of bounds, so he will beat Chile ball still. Or no, that's a bad call. It was Chile ball. They gave it to Carlton. Canada has it. Number 11, crossover, lefty drive, puts up the shot, can't hit, gets the wrong rebound, spins, and they'll pass it around. They'll reset the play. Carlton, righty drive, hits it. Number 7 with the tough layup to make it 18-10 with 1 minute remaining. 18-11, I'm sorry. Chile with the lefty drive, hits. Did that count? It's 18-11. I think the foul was before the shot, so the basket will not count. She's shooting 2. First free throw, no good. She really wanted that one. Chance to cut it to a 6-point lead. Puts it up, nails it. So it's 18-12 in favor of Carlton, Canada. She puts up the 3 to make it 20, bang! Splashes it through. 20-12, 47 seconds remaining. Universidad de Chile has to respond. Bang! Another 3. 38 seconds on the clock. Carlton spins around, puts up hook, nails it for the win, and the game is over. 21-14 in favor of Carlton over Universidad de Chile. Canada win. What a game. A equipe canadense venceu a competição com totais méritos. A equipe que imprimiu a melhor defesa do campeonato, na minha opinião, até aqui. Super intenso, né, com muita intensidade, brigando nos rebotes o tempo inteiro. Todos os atletas muito bem qualificadas, muito bem treinadas, né? Com uma rotação intensa o tempo inteiro, não dando chance para os adversários, para as adversárias. What a nice final game for the girls. Merecidíssimo, mas que eu gostaria que também Beautiful tournament. a equipe chilena da La U All good competitors. foi superada aqui na final, mas abrilhantou bastante a final e o torneio. Fez um belíssimo trabalho até aqui. E assim, a equipe canadense, a todas as atletas com destaque, de cada forma, They're taking the picture as a team. baixinha, rápida, É impressionante, né? Ela coloca muita energia no jogo, principalmente nas infiltrações, né? Mesmo quando ela acaba errando as infiltrações, ela vai, recupera, pega o rebote, tenta finalizar embaixo de novo, colocando a bola pra fora. Impressionante, mas a equipe canadense é um grande time como todo, né? Vitória merecidíssima, ouro para a equipe canadense da Carlton University. Voltamos aqui agora nesse momento para a final masculina, que será entre a equipe da Universidade de Puerto Rico contra a equipe mexicana de Querétaros. Vamos agora para a apresentação das equipes. A arbitragem será feita pelo árbitro Felipe Braga e o árbitro Samuel Henrique. e pra quem perguntou, a equipe da Unifor não joga hoje. A equipe da Unifor encerrou a participação ontem num jogo histórico para garantir algumas posições no torneio. Hoje apenas semifinais e finais. E chegamos agora para o último jogo do dia, as finais masculinas, entre a equipe da Universidade de Puerto Rico contra a
mexicana de Querétaro. Arnauak Querétaro, que vem para o jogo com 31, Samano 77, Ocampo 11, Muabelara e Raza 34. A equipe de Querétaro que vem com uniforme branco com destaques para essas listras laranjas. Em seguida, a Universidade de Puerto Rico vem com Caballero 30, Cardona 22, Arroyo 9 e Concepción 19. Com o seu uniforme tradicional vermelho. E seguimos para o aquecimento das equipes, lembrando que a final masculina vale vaga para o Mundial da categoria. Este é o FISU 3x3. O maior e melhor We see the players warming up for the last game of the evening. planeta. E seguimos com a imagem da nossa belíssima Brasília. Olha a catedral como é linda, olha o museu. Isso é Brasília. Gostaria de mandar um salve aqui também, um abraço pra galera que tá acompanhando a nossa transmissão, né? Um abraço aqui pro Paulo Henrique Souza, o famoso PH lá da Careiroba, mais uma vez aqui, terceiro dia seguido acompanhando a gente. E um abraço também pro Fernando Dias, que também tá mandando um abraço. Salve aí, Nando, tamo junto, obrigado pelo apoio da transmissão. Retornamos com a finalíssima masculina entre Querétaro do México contra a Universidade de Puerto Rico. Saindo a primeira posse com Caballero. Quase boa defesa de dados, mas Caballero pegou o rebote. And we're off with the final game of the evening. A equipe porto-riquenha, geralmente as suas ações ofensivas comandadas pelo Caballero e os outros atletas ali, o número 19, o Concepción, sempre tá ali brigando no rebote ao lado do Cardona, né? Caballero na posse passando para Concepción para Cardona. Cardona na posse sendo marcado. Puerto Rico with the ball. E boa roubada de Ocampo. They fumble it and lose it. Posse mexicana. Samano buscando Daza. Ball to the post, spins around, puts up the hook shot, can't hit it. Um pouquinho de capricho ali do pivôzão Daza, né, da equipe mexicana, mas uma belíssima tentativa de ataque da equipe mexicana nesse momento. Posse de bola México, mais uma vez. E o Caballero já sentou ali. Com o número 77, o campo. Vem pra quadra o Arroyo. Arroyo passando para Concepción. So we got Puerto Rico going up against Mexico. Nothing to nothing. 9-10 remaining. Ocampo. The final game. Fake. Ocampo. Boa cesta de Ocampo. And they score for Mexico. Porto-Riquenho com o ombro e finaliza muito bem com o ganchinho ali pra cesta. Bola dupla de Concepción. Puerto Rico instantly responds with a three of their own, 2-1. Mexicano do Querétaro. E agora. Now Mexico going in, offensive rebound, passes it to the big man. Hook shot is good by number 34 who ties the game up. Saída de bola com a equipe porto-riquenha. Passando para o perímetro para Arroyo nos. Puerto Rico step back three, won't go. Offensive rebound, Mais uma defesa can't get it. mexicana.
Number 34 from Mexico from downtown can't hit either. Perímetro. Que passa para Cardona. E cesta, 2 pontos. And a 3 from Puerto Rico, nailed 4-2 in favor of them. Steps back from downtown, shoots it, won't go. Tough shot. Puerto Rico again with the ball. Concepción. Opa. Falta. Quando o atleta Arroio da equipe de Porto Rico. Posse de bola para a equipe porto-riquenha. Que vai sair com Arroio. Arroio. Não, vai sair com Cardona. Sendo marcado por Ocampo. Ocampo na posse, passando para Arroio. E mais uma falta mexicana. Uma falta mexicana do Arroio, né? Não, perdão, do Campo, né? Do Samano. 31. Acho que rolou um dedo no olho ali, né? I think he got hit in the eye, the Puerto Rican player. Garrafão com Arroio. Toco de... Spins around, gets blocked. Passando para o Moab Lara. Daza fazendo o bloqueio. Moab Lara. Novamente no perímetro. Para Ocampo. Now Mexico with the ball, fakes, now puts it up, can't hit, air ball. Puerto Rico with the rebound. Passando para Cabadeiro. Não, Cabadeiro na bola dupla. Não converte Puts it up, can't hit. com Ocampo. Ocampo atacando o aro. Ocampo. Strong attack, I think that's a travel. Or they called a foul. And one for the player from Mexico. To me, it looked like it was a travel before the foul. Temos agora o Number 77 at the line to shoot a free throw. para empatar a partida. Finaliza. Let's see if he can tie it up for Mexico, and he does. 4-4 with 7:20 remaining. Puerto Rico has the ball. Com Cardona. Trying to attack. The defense right there puts it up in his face. Air ball. The rebound. Mexico. Now they put up the layup. Can't hit it, but a foul. Porto-riquenho, o atleta Carlton tentou jogar embaixo do atleta Daza, mas não tem. 7:06 remaining. Mexico at the line to try to break the tie and take the lead. Utilizou muito bem o atleta número 31, o Samano, que vai dar pra dentro e acabou sendo parado com falta. E temos bola para Samano. Converte o lance livre. Puts it up and hits. Nossa equipe passar à frente do placar. 5 para a equipe mexicana e 4 para a equipe. Layup no good to take the lead again. It should be 5-4. Yes, there we go. O Moab Lara no rebote ofensivo. In favor of Mexico, who have the ball. Spins around in the post. Nice move. Spins back. Righty hook is good. 34 with the post bucket. E boa roubada mexicana. He puts them up by 2. Moab Lara He tries a 3 to extend the lead. Can't hit. no perímetro. Puerto Rico with the rebound. Jacks it up. Can't hit either. Moab Lara. Mexico with the ball. E buscando o bloqueio de Samano. Mas joga com Daza. E alguma falta? He goes in for the layup, but it won't count because something was called before. Concepción, ali no pick and roll, acabou segurando o atleta. Eu não consegui ver, acho que o lance. E o atleta Daza que parece muito ao Jefferson. Jogo de pouco. Mexico on the attack. They set a screen. Another screen. Right-handed attack. Não. Saindo com Cabadeiro para a Universidade de Puerto Rico, atacando o aro em cima de Moab Lara. Cabadeiro, Lefty drive by Puerto Rico. Puts up the shot. Good defense. Can't hit. Offensive rebound. falta. And the foul is called on the shooting motion, so he'll shoot a free throw. E lance livre para o atleta Concepción da Universidade de Puerto Rico. Conseguiu pegar o rebote ali, né? Fez a finta, não conseguiu converter a cesta. Lance livre para o porto-riquenho. A atleta Arroio com algum probleminha no olho. Mas lance livre porto-riquenho. Concepción na linha.
Ponto. Acaba convertendo para diminuir a vantagem da equipe mexicana, cortando por apenas um ponto. O campo, bom drible, atacando o aro. O campo, cesta e falta. Boa finalização, deu até o campo, deu o crossover ali. The game is 6-6, all tied up. Bem com a mão direita de próxima. From number 77, High Flying Bucket. Tentou dar o toco, mas acabou acertando a cabeça do atleta. He will go to the line to try and break the tie for this team. Campo na linha, converte. And nails it to put his team up by 1. Mexico 7, Puerto Rico 6. Jacks up the 3 to take the lead. Wouldn't have counted. The whistle was blown. That's 7, Puerto Rico 6, Mexico. Posse de bola para a equipe. Porto-Riquenha saindo com Caballero. O que está acontecendo ali? Tá tendo algum problema com a mesa. Tô vendo todo mundo olhando pra ver se vai ver pra que vai a posse. O árbitro Felipe Braga tá ali conversando com a mesa pra ter uma definição. Vamos aguardar. Finalíssima, amigos, finalíssima. Valendo vaga para o Mundial da categoria. Valendo medalha de ouro essa partida. Intensa como a gente esperou que fosse, né, Gabriel? A equipe porto-riquenha surpreendendo um pouquinho, né, com as bolas do Carlton, né? Geralmente o atleta Cabalheiros lidera as ações ofensivas da equipe porto-riquenha, mas está sendo muito bem marcado, né? Acho que a equipe mexicana veio pensando nisso daí e não vai dar mole. E aí a equipe porto-riquenha tem conseguido se virar e tem conseguido distribuir melhor as ações ofensivas dentro de quadra. E temos um tempo. Acho que tempo na quadra para tentar resolver o lance da mesa, mas acho que acabou resolvendo. O árbitro Felipe Braga acabou de voltar. Bolas nas mãos do árbitro Samuel Henrique. This is 8, Mexico 5, Puerto Rico 6:09 remaining. Puerto Rico with the ball. Para Cardona. Para Arroyo no perímetro. Defesa muito forte. Trying to cut into the lead. They swing it around. Como Rabilara. Rabilara para Samano. Step back, 2. Não converte. Briga no rebote ali do atleta Caballero, mas posse de bola para a equipe porto-riquenha, né? Saindo novamente com Caballero. Universidade de Puerto Rico com 5. E a Anahuac Querétaro do México com 8. Restando 5 minutos e 50 para o fim da partida. Temos agora a posse porto-riquenha. Passe do perímetro. Não converte, mas rebote ofensivo com Concepción. Caballero. 2 pontos. 2 pontos para o Gatilhaço porto-riquenho, para cortar a diferença para apenas 1 ponto. The game is 8-7 in favor of Mexico. Shoots the fadeaway jumper and hits it. What a tough shot to extend the lead to 2 with 5:20 remaining. Mais 2 pontos de vantagem. E temos. Opa, falta no alto da arremesso ou não? Dentro do arremesso, com certeza. Até da Concepción usou sua vantagem ali, né? Usou o corta-luz, tentou chegar próximo à cesta, não conseguiu converter, foi parado com falta, lance livre para ele. E Concepción no lance livre. Number 19 at the line for Puerto Rico. Puts it up and hits. Saída de bola mexicana com Samano. Passando para Daza no seu tradicional jogo de costas. E grande cesta, mais uma cesta de Daza depois do jogo. Mexico scores. Jogada de post. Up by 2. Linda bola, gosto muito desse tipo de jogada, característica. E marcando. Boa cesta de Arroyo. It's a 1-point game in favor of Mexico. Looks like he got hit in the face. Teve uma falta ali. Number 34, they stop the game. O atleta Daza acabou de sofrer um tapa no olho, né? E ele tá reclamando de falta. O defensor Carlos Arroyo tá dizendo que não aconteceu nada. Tô esperando a definição da arbitragem. Vamos ver no replay. Acho que eles separaram a jogada ali pra ver o que aconteceu. Posse de bola para a equipe mexicana. E vamos com Samano. Não converte. Rebote porto-riquenho. It's a 1-point game with 4:40 remaining. Arroyo. Mexico winning by 1, 10-9. Posse mexicana. A equipe portuguesa se precipitou um pouquinho agora no ataque, né? Fez um arremesso um pouco forçado. Acabou não conseguindo acertar o aro, dando airball. Posse de bola para a equipe mexicana. O campo.
O atleta mexicano não deu espaço ali para acontecer o check-ball. They're arguing with the ref. Com a falta técnica. Posse de bola, falta técnica, posse de bola para a equipe mexicana, lance livre. Com o campo. Com a bola. Converte. Trying to extend the lead, and he does. Mexico 11, Puerto Rico 9, 4:34 on the clock. Daza saindo para a equipe. Mexico with the ball. Daza para o campo. Mas Moabilara consegue a posse. They're trying to set a pick and roll. Moabilara. That's good defense there on the switch. Banks it in off the glass with the defender right there for 12-9. Puerto Rico answering with a three of their own and can't hit. They get the offensive rebound, now drive to the bucket, layup, good. Cutting the lead to 2 for Puerto Rico, now Mexico with it. 4:06 remaining. Pick and roll, pass to number 34 who set the pick and lays it up and in beautifully. For Mexico, now Puerto Rico with it. A steal, no, a foul. Still Puerto Rico ball. It looked like a clean steal, but the foul was called. Saindo com Arroyo. Puerto Rico with the ball. Arroyo sozinho. Pensando numa bola dupla. Arroyo. Number 34 guarding. Sofreu a falta. And a whistle. Sexta falta da equipe mexicana. A partir de agora, qualquer falta da equipe mexicana será punida com 2 lances livres. Porto Rico novamente. Mexico winning by 3 with 3:45 remaining, 13-10. Puerto Rico with the tough shot puts it in to cut the lead to 2. Fakes, now passes to the post, passes tipped out of bounds. I think it will be Mexico ball still. No, Puerto Rico ball. They'll try to cut into the lead. Bola porto-riquenha com Arroyo. Arroyo contra Daza. Esse embate tá interessante. Arroyo. Backs down the bigger guy. Lefty layup, no good. Gets his own rebound. Another layup, no good, but a foul. 34 doesn't think that's a good call, but it was called. He bodied him. I think that's a good call. So Puerto Rico at the line. Number 9. Arroyo no lance livre. Exatamente, falei nos dias de transmissão, né? Na minha opinião, o Trying to cut into the lead. quem sabe ler isso e trabalhar isso na partida sempre ter vantagem para Short. Really wanted that one. 3:22 remaining. They're down by 2. Tem mais uma oportunidade para Let's see if he can make it a 1-point lead. do Querétaro do México para ponto, mas também não And he can't. 0 for 2. o campo saindo com a posse. Usando o bloqueio. Now Mexico, pick and roll, behind the back move, lefty drive, switches hands, right-handed layup up and in. Such a beautiful move to put them up by 3. Caravaggio na linha de 2, não converte, mas rebote porto-riquenho, dentro da bandeja. Puerto Rico off of the offensive rebound, they respond. They make the game a 2-point game. Let's see how Mexico attack. 2:53 remaining. Spin move, puts it up and in. What a shot from Mexico. Now Puerto Rico, number 30. Attacks, righty layup off the glass and in. He wanted a foul. 2:40 remaining on the clock. That's 15 Mexico, 13 Puerto Rico. 2-point game. E eu acho que esse jogo vai ser decidido na última posse. Restando 2 minutos e 39 segundos. indica assim, né? Partida acirradíssima, né? Mexico with the ball. Posse de bola para a equipe mexicana. Saindo com Samano para o campo para Daza. Daza no They lead by 2. baixo, mas não foi um passe muito bom. Posse porto-riquenha. I think it will be Puerto Rico ball as nobody touched the ball before it went out of bounds. Puerto Rico with the ball. Ida passando para Arroyo. Trying to cut into the lead. They pass it down low. Righty shot. Good contest. No good. Now Mexico player banks it in. 16-13. Querétaro com 16. Universidade de Puerto Rico com 13. Bola dupla. Puerto Rico tries a 3. Short. They get their own rebound Rebote muito poderoso nesse momento. Arroyo no perímetro. and pass it down low.
Backs down, crashes into the defender. Good defense. Com as mãos, roubando muitas posses. Mesmo no fim do jogo. Mexico with the ball, attacking. Então arremesso ao campo. Spins back, follow a jumper. Good! What a tough shot to make it 17-13 in their favor. PR trying to respond. Bola dupla. No good. Rebote com Daza. Daza para Samano. Samano no mano a mano usando o bloqueio de Daza. Mexico with the 5-point lead. Refugou Samano de 4-point lead. Air ball. 1:30 remaining. Mexico lead by 4 over Puerto Rico. 17-13 with 1:30 remaining. The game is closing out. E um tempo técnico. Tempo técnico na quadra. As equipes estão extremamente cansadas, dá pra ver ali pelo semblante da equipe porto-riquenha super cansada, tentando correr atrás do placar, faltando 1 minuto e meio para o final da partida. A equipe chegando com So Mexico trying to hold on to the lead. Puerto Rico trying to cut in it. mas uma vantagem curta. Will they be able to come back in this? Zagueiro sempre afiadíssimo, convertendo bola de 2 pontos. Tem grande chance de finalizar ainda, né? Exatamente. Agora no tempo técnico, faltando 1 minuto e meio para o fim da partida. É a última partida do dia, é a partida que decide quem vai para o campeonato mundial da categoria. E claro, ganhando uma medalha. E saímos com Caballero, passando no post. PR with the ball. Attacks. Layup is good. Cuts the lead to just 3. 1:20 remaining. Posse de bola para a equipe mexicana ainda. Ou porto-riquenha. Porto-riquenha. Tanto o Felipe Braga finalizou. Não. Ué, Posse mexicana. Tanto o Felipe Braga acabou. Mexico has the ball. Finalizar aqui. Caballero reclamando muito, falando que não tocou na bola. México na posse com Muabilara. Muabilara para Samano. Samano de 2. Pump fake puts up the 3. No good. They try to get the offensive rebound and can't. Puerto Rico with the ball. Driving in. Left heel dunk in the face. Arroio que usou sua vantagem, né? Colocou o Daza ali fora do garrafão. Primeiro poste. Big man tries to lay it up and in. Can't. But a foul. So Mexico will shoot at the line. What a poster dunk we just saw. Que jogada. E um tempo técnico. Tempo para a equipe mexicana, que está embaixo no momento, né? A equipe portuguesa estava melhor. Belíssima bola do atleta Arroio. So Mexico up by 2 over Puerto Rico with 57.8 remaining. Let's see the replay. Criou espaço. Goes up with the left, slams it over the defender. Nice. Uma jogada com bastante energia, né? Nesse momento importante do jogo. Acho que fez corretamente. Tem que meter erradamente, porque se vai mole, o atleta mexicano poderia ajudar ali e atrapalhar a cesta. Fez muito So bem. Puerto Rico will have the ball, trailing by 2. Errada que muda os anos da partida. O Porto Rico usando essa energia para tentar virar o jogo, né? Posts up, puts it up from the low block, can't hit, offensive rebound. Puts it up from downtown to tie the game, nails it. 17-17, 42 on the clock. Mexico has it. Drive, puts it up, no good. Offensive rebound. Tries to 3, no good again. Offensive rebound again and throws it off of the Puerto Rican player. I think it will be Mexico ball. Smart play. A posse é mexicana. Tie game with 29.7 remaining. It could go to either team. Mexico drives right, fakes, puts it up, no good. Offensive rebound, no good again. PR with the rebound. 20 seconds remaining. Tie game. Caballero de 2. Jacks up a 3, no good. Tries to get his own rebound, it goes out. 13.4 remaining. Whose ball is it? Do relógio. Jogo empatado 17-17. Faltando 3.4. PR has the ball. They should waste the clock. They should waste the clock and shoot at the last second. Posse. Concepción passando para Caballero. Caballero de 2. Jacks up a 3, no good. Offensive rebound. Ball fumbled out of bounds. 4.7 remaining. The game is tied. Realizar o último arremesso da partida e quem sabe ganhar o jogo. Less than 5 seconds on the clock. 17-17. Saindo com Puerto Rico has the ball. rapaziada.
If they score, they probably win. The final game. 3, 2, spins, puts it up. Can't even get it off. And we're going to OT. What an exciting game for the final game of the evening. Legal, né, Gabriel? Essa prorrogação aqui no meio da final. A final gigante, como nós esperávamos que fosse mesmo. A equipe portuguesa ficou abaixo do placar quase a partida inteira, mas não desistiu. O atleta Cabadeiro, clutch, no seu clutch time o tempo inteiro, né, sempre matador. Fez o que esperávamos que ele fosse fazer e acabou cometendo essas para empatar a partida. E aí, o que você acha que vai dar agora nesses segundos finais? O jogo decidido por uma posse. Players are resting before going into OT. Já ganhou um jogo assim e com certeza vai querer fechar com chave de ouro, mas a equipe mexicana é muito bem treinada, tem um coletivo muito bom, com Daza embaixo do garrafão, Samano. Bola mexicana, né? Vamos ver o que vai acontecer. Bola mexicana, saindo com Samano, marcado por Arroyo, Samano buscando espaço, defesa pressão, Samano, de 2, Samano, não converte, Cabadeiro na posse, ele gosta desses momentos, Cabadeiro de 2 e falta no arremesso. Lance livre, tapa no cotovelo ali do Lara, lance livre para o Cabadeiro que tem a chance de converter e conseguir a vitória. Impressionante o Cabadeiro, como ele gosta desses momentos, não sente a pressão. Pelo replay deu pra ver que o atleta Lara realmente encostou no braço do atleta Cabadeiro. Lance livre pro porto-riquenho, vamos ver se ele converte. Converte o primeiro. Lembrando que a vantagem para a equipe ganhar a partida tem que ter 2 pontos de vantagem. We see PR shooting free throws, 18-17 in their favor. Can they make it 19-17? They can. They're waving the shot off. What's going on? One. What's one? What are they talking about? Mexico has the ball. They move it around, trying to find an opening. Drives, gets himself open for the layup, ties the game up, 18-18. Puerto Rican player faking, putting up the layup good, off the glass, and one. 19-18 in favor of Puerto Rico. Is the game over? They won it, 19-18 win by Puerto Rico. The game is over and they won the tourney. Beautiful layup off the glass for the win. And they're celebrating, they're saluting the other team. Beautiful game. Incrível, Cabadeiro. Brasília abriga todos os poderes da República. As principais decisões que afetam a vida dos brasileiros são tomadas aqui. E isso faz com que o Brasil todo preste ainda mais atenção em nossa região, tornando-a um dos principais destaques do país para o convite ao turismo cívico. E como capital federal, Brasília abriga diversas embaixadas e representações de organismos internacionais.
They're setting up the podium. Estamos aqui na montagem dos palcos para entregar as premiações, as medalhas para as equipes. Why is number 3 at the same height as number 2? A equipe do Rio Grande do Sul, As they will, e o Cavadeiro ali. as they were equals. It's cool. I mean, it's symbolically cool. PR players getting some pictures.
Voltamos agora na transmissão para a premiação. Agora para a premiação, primeiramente das equipes masculinas. Em terceiro lugar ficou com a Universidade Chilena da U. O segundo colocada foi a equipe da Universidade de Querétaro. E a grande campeã foi a equipe da Universidade de Porto Rico. E Gabriel, o que você achou desses 3 dias de torneio? Torneio de alto nível, não tinha como não ser isso. Os melhores universitários das Américas, grandes equipes, grandes atletas, excelente organização, excelente torneio. Jogos muito disputados, né? Foi bem legal até aqui. Estamos tendo aqui os anúncios dos patrocinadores e dos organizadores, né, que foi a FISU América e a CBDU. Aguardando aqui a chamada das equipes vencedoras para poderem vir ao pódio e receber sua premiação. E logo, logo teremos as premiações. Temos agora a chegada do presidente Alim Neto para entregar a premiação, presidente da CBDU e presidente da FISU América. Entrando agora no local de premiação, as equipes mexicanas, porto-riquenhas e a equipe chilena da Laú também. E o Cabadeiro com sua bandeira de Porto Rico. O melhor atleta do torneio, talvez, né? Mais decisivo até aqui. Nice moment as the teams join up to take the picture on the podium. Vamos ver a equipe da Laú, Universidade do Chile, ser premiada agora com o 3º lugar no torneio masculino.
medalhas. Parabéns à equipe da Universidade da Laú, né? A Universidade Católica Chilena, pela grande participação no torneio, jogando muito bem, né? Acabou perdendo as semifinais para a equipe porto-riquenha, mas não, para a equipe, perdão, para a equipe mexicana. Puerto Rico standing out in red. Fez uma batalha duríssima contra a equipe canadense. Nice win for them. Conseguiu conquistar o bronze. Parabéns aí, galera da Laú. E volta com um grande bronze para casa. Para a entrega da medalha de prata para os mexicanos da Anahuac Querétaro. A Universidade de Querétaro, né? Querétaro que talvez tenha o melhor equipe masculina e chegou na final. Foi jogos duríssimos, né, contra a equipe porto-riquenha durante o torneio. Tiveram, no primeiro jogo do torneio, tiveram uma batalha duríssima, né, onde os ânimos foram um pouco exaltados. Na final, agora, conseguiu abrir uma vantagem durante toda a partida, mas não conseguiu segurar. A equipe porto-riquenha veio muito aguerrida e conseguiu reverter o placar e acabou se sagrando campeã. Mas a equipe mexicana tem um belo time. Eu acho que pode surpreender bastante nos próximos torneios. E agora os campeões, os porto-riquenhos liderados pelo Caballero. Todos ali com a bandeira porto-riquenha, né, no pódio. O Arroio e Concepção ali atrás. Cárdenas e Caballero. Belíssima equipe de Porto Rico. Destaque ali para o Caballero, que nunca desistiu, né, nas partidas. Foi muito decisivo sempre, né, completando as bolas de Deus quando necessário. Parabéns aqui porto-riquenha. Caballero que liderou a equipe em vários momentos importantes e cruciais, matando bolas longas, lances livres muito bons, e se sagra campeão do FISU 3x3 Pan-Americano Universitário. Pan-Americano Universitário de Basquete 3x3, né? Organizado pela FISU América e pela CBDU. Ali premiando agora os atletas do deputado federal Júlio César Ribeiro e o presidente da CBDU, Alim Neto. Parabéns aos campeões da equipe da Universidade de Porto Rico. Parabéns. Fizeram um belíssimo torneio. Vitória merecidíssima. E conseguiram ali o ticket para a classificação para o Mundial da categoria que ele ainda está com o local a definir. Puerto Rico getting their symbolic check for the pictures. Todos aqui no ginásio em posição de respeito para a execução do hino nacional porto-riquenho. The Puerto Rico players are holding the trophy already, getting off of the podium.
We just saw the Mexican players on the right with their medals as well. Now the winners holding the flag and taking the picture. Love to see the winners celebrating with smiles on their faces. The hard work always pays off. And this time in the form of a tournament win for them. E agora as 3 melhores equipes femininas do torneio: bronze, prata e ouro. Vamos lá para as apresentações das atletas da competição feminina. Em terceiro lugar, teremos as atletas brasileiras da equipe da Unip, a Universidade Paulista, São Paulo. Em segundo lugar, as atletas da equipe chilena da LAU. E em primeiro lugar, a Universidade And now we see the podium with the girls. do Canadá. O Unip com uma medalha de bronze muito honrada, liderado por Micaele. A equipe brasileira é muito aguerrida, né? Não desistiu em nenhum momento, mas acabaram sendo superados pelos canadenses. Mas fizeram um belíssimo torneio. Parabéns aos brasileiros que conseguiram conquistar o bronze nesse momento. E a partida final entre o Laú e a equipe canadense, que foi um conflito de ideias de jogo, em que a equipe canadense se sagra a campeã, num belíssimo jogo. A equipe canadense muito forte, né? Muito bem treinadas também, ditando o seu ritmo através da defesa, impossibilitando as ações ofensivas das equipes adversárias. É merecidíssima a vitória da equipe canadense da Universidade de Carlton. Vimos ali a premiação da equipe brasileira com a medalha de bronze. A equipe brasileira que vem com Sara, Júlia, Micaele e Mel Stoyan. Mel Stoyan. A equipe chilena recebendo a sua medalha de prata. A equipe chilena que foi que teve as atletas número 12, Emília Olivia Ávalos, número 6, Javiera Paz Campos Tapia, número 4, Paloma Alejandra Martínez Gonel e a número 8, Antônia Cecília Andu Alfarro. Parabéns à equipe feminina da LAU. E agora as campeãs canadenses, com Kayana Jade Pauling com a 11, Jacqueline Urban 22, Tatiana Burke número 6 e a motorzinha do time Dorcas Boisa 7. Parabéns à equipe canadense que desempenhou um belíssimo trabalho aqui no torneio. Parabéns. Realmente a melhor equipe 3x3 das Américas, né? Bandeira mais alta no pódio sendo a canadense. Na premiação temos agora o deputado federal Júlio César Ribeiro e o presidente da CBDU e da FISU América, Aline Neto. A equipe canadense que consegue o passaporte para disputar o Mundial da categoria, que não tem um
local definido ainda, né, Jamil? Merecidíssimo, merecidíssimo. Queria dar um parabéns aqui para todos os atletas participantes, né? Mais de 100 atletas participando, 21 instituições diferentes aqui, né? Sensacional o torneio. Queria agradecer a CBDU e a FISU América pelo convite. Foi uma honra trabalhar com você aqui, Gabriel. Satisfação estar do seu lado. E agradecemos também ao Jamil aqui, que comentou muito, sabe muito de basquete, com grandes comentários pontuais, muito bons. E o nosso DJ Sapo, no momento, que está trabalhando bastante aqui, não vou dar pra falar agora. Vamos lá para o hino nacional canadense. O grande Canadá. E chegamos ao fim da competição. Grande competição pan-americana universitária. Grandes atletas, grandes times, grandes histórias. Agora esperamos que todos os atletas consigam voltar em paz para os seus países e cheguem sãos e salvos, tá bom? Um abraço a todos que nos acompanharam nesses 3 dias de competição. Fiquem que mais tarde teremos as competições de 1x1 para o Rei da Quadra, tá bom, gente? Um abração e até mais. Uma boa tarde para todos e todas.